Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna to everybody. Hare Krishna всем. We are going to read today a few verses. This will be actually the last verses in this story about Narada and Vyasa. Сегодня мы прочитаем несколько стихов. На самом деле это будут стихи, окончательные в этой истории про Нараду и Вьясу. And we will start with the 1.6.35. И мы начнем с 1.6.35. Yamadibir yoga pathai kamaloba hatomuhu mukunda sevaya yadvat tathatmadhana samyati. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust, but this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. I think I'll read this purport, and other purports I'll not read because it will be a long reading. You can read it at home. Я думаю, что я прочитаю этот комментарий. Остальные комментарии я не буду читать, потому что это будет очень долго. Вы можете прочитать их у себя дома. So Srila Prabhupada is writing, Yoga aims at controlling the senses. By practice of the mystic process of bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence, one can control the senses. These senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narada Muni recommends another method for controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says the devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, just like Vishwamitra Muni's falling a victim to the beauty of Menaka. But Thakur Haridas was allured at midnight by the well-dressed Maya, and still he could not indulge that great devotee into her trap. The whole idea is that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor the philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord, without being tinged with fruitive work, mystic yoga, or speculative philosophy, is the foremost procedure to attain self-realization. Such pure devotional service is transcendental in nature, and the system of yoga and jnana are subordinate to such a process. When the transcendental devotional service is mixed with a subordinate process, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text. Sarvam tadidam akyatam yat prishtoham tvayangaha janma karma rahasyame bhavataschatmatoshanam. O Vyasa, you are freed from all sins. Thus I have explained my births and activities for self-realization, as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction.
Sutta uvacha evam sambhasya bhagavan narado vasavi sutam amantra vinam naranyam yayau yadrichako muni. Sutta Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Srila Narada Muni took leave of him, and, vibrating on his vina instrument, he left to wander at his free will. Aho devarishir dhyan yoyam yat kirtim sharagandavanaha gayam madhyan idam tantriya ramayatya turam jagat. All glory and success to Srila Narada Muni, because he glorifies the activities of the personality of Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of the first canto, 6th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Conversation between Narada and Vyasa. Oma Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmaritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Putale Swanarupakudamaham Dadati Swapadantikam. Panchakalpatarobhesha Kripasimdebheva Chapatitanam Pavani Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadhale Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo. Om Sat. In the 36th verse, Narada is explaining the motive behind why he revealed to him his own life story. В 36 стихе Нарада объясняет свою мотивацию, как и почему он раскрыл нам свою историю. And he is saying that I explained it to you for self-realization. И он объясняет, что я рассказал ее тебе для самореализации. And also because it is conducive for your personal satisfaction. И также потому, что это поможет обрести удовлетворение и тебе. And we remember that the whole story started with the point Narada wasn't satisfied. He wrote the Vedas, but he atushta hridayam, he felt in his heart that something is wrong. И мы помним, что весь смысл, вся история началась с того, что Нарада не был удовлетворен в своем сердце, он написал Веды, но тем не менее он был атушьят хридая, у него не было удовлетворенности в сердце. Mm-hmm. And just a second, I'll try to find where is it. Одну минуту, я попробую найти, где это. Anyway, I just wanted to find that exactly that verse where he's saying Hridaya Atushyat, yes, where he's saying that I wasn't satisfied in my heart. Я хотела найти стих, где он четко говорит Хридая Тушьят, что он не был удовлетворен в своем сердце. But this Hridaya Tushyat, I mean, it's a phenomena that we as devotees also feel sometimes. Но это неудовлетворение в сердце, Хридая Тушьят, это феномен, который мы также чувствуем в своем сердце как преданные. Иногда. And it's accompanied by a kind of like a lack of inner peace. Это сопровождается нехваткой внутреннего спокойствия. Sometimes devotees are affected by a sense of loneliness. Иногда преданные подвергаются чувству одиночества. Then we feel also a kind of a vacuum in our hearts, a sense of incompleteness. Иногда мы чувствуем пустоту в своем сердце, чувство неполноценности. Mm-hmm. And this story is showing us
how Vyasa dealt with it. И эта история показывает нам, как Вьяса справлялся с этим. Narada, of course, Narada appeared by himself to help Vyasa. Конечно, Нарада появился сам по себе для того, чтобы помочь Вьясе. But one very important subtle thing is that Vyasa was reciprocating. Но одна очень важная тонкая вещь в том, что Вьяса, он сопереживал, он чувствовал это. Нет, он reciprocating означает, он отвечал, он взаимодействовал, он как бы он был готов выстраивать взаимоотношения. And our usually, of course, he was Vyasa, I mean, he's self-realized soul. И, конечно, он был Вьяса, он был реализовавшейся душой. But when we are entering into those dark times, usually the first reaction that we have to those things is we want to isolate ourselves even more. Но когда мы проходим через эти темные времена, наша первая реакция — отстранение, изоляция. But unfortunately, this tendency is making things even worse. Но, к сожалению, эта тенденция, склонность делает все еще намного хуже. So we see that Vyasa appeared before, Narada appeared before Vyasa because he wanted really to help his disciple. И поэтому мы видим, как Нарада появился перед Вьясой, потому что он действительно хотел помочь своему ученику. And Vyasa, in a very, very sincere way, he revealed what is the problem. И Вьяса очень искренне объяснил, в чем проблема. And we see this in the 1:4:28:30 Vyasa is describing. И мы это видим в 1.4.28, Вьяса описывает. I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas, the spiritual masters, in the altar of sacrifice. Я смиренно поклонялся Ведам, духовному учителю и жертвенному алтарю, соблюдая все строгие обеты ученичества. I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of the Mahabharata, by which even women, Shudras, and others can see the path of religion. Я придерживался всех правил и показал значение ученической преемственности, составив Махабхарату, благодаря которой даже женщины, шудры и прочие, друзья дважды рожденных, могут встать на путь религии. Yet I am feeling incomplete, though myself am fully equipped with everything required by the Vedas. Я чувствую, что мне чего-то недостает, хотя я обладаю всем, что согласно Ведам необходимо человеку. So, I remember one example I heard from one senior devotee that when we feel those insecurities or impurities and doubts in our heart, it's very important to point them out to our spiritual master. И я помню, как мне сказал однажды один старший преданный, что когда мы чувствуем неуверенность, сомнения в своем сердце, их необходимо раскрыть своему духовному учителю. And he gave, it's a maybe modern example which has a tinge of the modes of material nature, but yet I think you'll understand it. И это просто пример, который дает намек на то, что происходит в гунах природы, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Because in the modern warfare, sometimes in order for an army to bomb, something, some object, some very classified specific object, you need to put a special bug on the building, and then the bombs they find, they have this radio connection, and then the bomb they find exactly the place that they should fly on and explode. Как вы знаете, в современном мире для того, чтобы если нужно армии сделать бомбардировку какого-то особого засекреченного объекта, туда необходимо поставить жучок для того, чтобы техника определила этот жучок и произвела бомбардировку именно в этом конкретном месте. Of course, nowadays they are so demonic that
they either don't, the bombs are so perfect or they don't care about what to bomb, they're just bombing everything. И, конечно, в современном очень демоническом мире бомбы настолько усовершенствованы, что они либо очень четкие в том, что они делают, либо они просто разрушают все на своем пути, не придавая значению, что именно они разрушают. But in that example, he said that in the same way, you have to point out the weakness to your spiritual master and let him bomb it. He knows what weapon he'll use. But at least you should show him the spot. You should show him the weak spot. И в этом конкретном примере говорится о том, что необходимо показать своему духовному учителю свою слабость для того, чтобы он поставил туда этот жучок, и он уже сам разберется, каким оружием он будет искоренять эту слабость, но необходимо ему эту слабость показать. So Narada, as an expert doctor, he started to bomb and he used his words. И Нарада, как очень большой специалист, он начал бомбардировать эту точку своими словами, используя свои слова. And he immediately said what was the root cause of this inner vacuum that Vyasa felt. И он немедленно сказал, что является причиной этого внутренней пустоты, которую чувствовал Вьяса. And he said, you very broadly, you describe dharma, artha, kama, and moksha. И он сказал, что ты очень четко описал артха, каму, мокшу, But you did not describe directly the narrations about Lord Vasudeva, about Sri Krishna. но ты не полноценно описал повествование о Васудеве, о Господе Кришне. You did not describe the science of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Ты не описал науку предания Верховной Личности Господа. Mm-hmm. And in order to describe the glory of this surrendering and devotional service to the Lord, Narada started to describe his own story. И для того, чтобы рассказать, как нужно было описать это преданное служение и само предание Верховному Господу, начал Нарада описывать свою собственную историю. Later today we'll enter deeper into that subject. Позже сегодня мы глубже затронем эту тему. But in the 36th verse, as I said, Narada is describing his motivation, why he wants to describe this story, because this will be conducive to your self-realization. Но в 36 стихе, как я уже сказал, Нарада объясняет, почему он решил рассказать свою историю, потому что это поможет его реализации. And it will lead to Atma Toshana, it will lead to the satisfaction of your soul. И это поможет обрести удовлетворение твоей душе. Mm-hmm. And Narada, let's cover it in a short way, the whole story, very, very short version. Narada described how he was born as the son of maidservant of a maidservant. We spoke a little bit about it last Friday. И давайте очень-очень коротко сократим эту историю. Так Нарада был рожден у служанки. During those 4 months of monsoon, some sages, they stopped in the house of Narada and his mother, and Narada's mother and himself, they were serving those Bhaktivedanta sages. И святые Бхактивиданты остановились в их доме на протяжении тех 4 месяцев, и Нарада и его мама, они прислуживали этим святым людям. And Narada could hear the messages about the Supreme Personality of God. And this is the important detail, that everything started by hearing. He was listening about the glory of the Supreme Lord. И Нарада услышал славу о Господе, и это очень важная деталь, что Нарада слушал о славе Господа. And then as a result, Narada's heart became purified. В результате чего сердце Нарады очистилось. And the nature of transcendentalists became attractive to him. И природа трансценденталистов стала ему очень близка и понятна, привлекательна.
Last Friday I spoke a little bit about that, and I'll not repeat it. И в прошлую пятницу я об этом говорил, я не буду повторяться. So Narada acquired a taste for self-realization and for Krishna Katha also. Так Нарада развил себе вкус к самореализации, также к Кришна-катхе. And he started to relish the names, the pastimes, the qualities, and the glories of the Supreme Personality of Godhead. И он начал наслаждаться слушанием об играх, о прошлых деяниях Господа. And Narada indirectly is telling to Vyasa that you should describe those things because they represent the right medicine to cure the material disease of the living entities. И Нарада говорит Вьясе, что именно поэтому ты должен описать детально все эти вещи, потому что они являются лекарством для современной материальной болезни человека. And in 1.634, Narada said, И в 1.6.34 Нарада сказал: "It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties, due to desiring contact of the senses with their objects, can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead." На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний личности Бога. Who amongst you are feeling some anxiety for some reason nowadays? Кто из вас чувствует какое-то беспокойство по какой-либо причине? Who today is feeling some anxiety? Сегодня кто из вас чувствует это беспокойство? I also feel some anxiety. Я тоже чувствую беспокойство сегодня. I don't think I had a day during my especially last 8 years, that I did not have any anxiety. Я не думаю, что был хотя бы один день в моей жизни за последние 8 лет, когда бы я не чувствовал вообще никакого беспокойства. I just listened to a class from Mahatma Prabhu about self-care. Я сейчас прослушал лекцию от Махатмы Прабху о заботе о себе. And he was joking И он шутил. that usually we are speaking with the public that if you want to get rid of the anxieties, then you have to be engaged in devotional service. И мы обычно говорим на публике, что если вы хотите избавиться от беспокойства, вам нужно вовлечься в преданное служение. And Mahatma Prabhu said that he had not so many anxieties before joining Krishna consciousness. И Махатма Прабху сказал, что у него не было так много беспокойства до присоединения к сознанию Кришны. But especially when he became the temple president in Laguna Beach, all the hell on earth anxieties started. Но когда он стал президентом храма в Лагуна-Бич, все возможные беспокойства начали его преследовать. And he said, if you want to destroy your mental health, just become a temple president or accept any managerial responsibility, and you'll forget about peaceful life, you know. И если ты хочешь уничтожить себя психически, ты должен стать либо президентом храма, либо взять на себя какую-нибудь ответственность менеджера, и ты можешь навсегда забыть, что такое спокойствие ума. Anyway, it's a burden of love that we are accepting as devotees. Итак, это Любви. кто? Бремя любви. Бремя. Это бремя любви, которое мы добровольно на себя взяли. In order to serve Guru Krishna and especially Srila Prabhupada's mission. Для того, чтобы служить гуру Вайшнавам и миссии Шрилы Прабхупады. But besides that spiritual anxiety, usually there are some other anxieties. Но помимо такого духовного беспокойства существуют другие беспокойства. How I'll pay my bills. Как мне заплатить по своим счетам? I'll take care about my health. Как мне позаботиться о своем здоровье? I'll take care about my children. Как позаботиться о своих детях? And so on and so on. I'm sure that every one of you can describe some nice anxiety. И так далее и тому подобное. Я уверен, что каждый из вас может описать какое-то подходящее беспокойство.
какое-то замечательное беспокойство, которое вы сейчас испытываете. And Narada in this verse is saying, he's giving the medicine immediately. He's saying, those who feel those anxieties, this is the medicine. You should hear about the Supreme Lord. And then maybe those anxieties will not go away completely, but at least you'll feel connected with the Supreme Lord, you'll feel protected from the part of the Supreme Lord. И в этом стихе Нарада описывает лекарство. Он дает описание того, кому необходимо это лекарство, и также он дает лекарство для таких людей, что этим лекарством является постоянное воспевание трансцендентных деяний личности Бога. И даже если это беспокойство вас не покинет, но, по крайней мере, вы почувствуете эту связь с Богом, и вы почувствуете себя под защитой Его. And he is saying this is the only boat to cross that ocean of anxiety, which is the constant chanting about the transcendental qualities of the Supreme Lord, transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead. И он говорит, что это единственная возможность, это единственное судно, на котором можно пересечь этот океан невежества, которым на самом деле является постоянное воспевание трансцендентных деяний личности Бога. And Narada is saying that Bhava Sindhu Plavo Drishto. In the Sanskrit, we see the word drishta, which is very important in this verse. He's saying, I got personal experience of that. И он говорит в этом стихе слово «дришта», что означает, что я на своем опыте это прочувствовал. And I think you heard me a few times speaking about the method that the sages in the Srimad Bhagavatam are using, and finally, Vyasa is also using it in order to deliver the message of Srimad Bhagavatam. И я вам говорила о методе, который используют святые в Шримад Бхагаватам, также Вьяса, для того, чтобы описывают этот метод в Шримад Бхагаватам. Bhagavatam has a special format, very interesting format. Шримад Бхагаватам у него есть очень интересный формат. And the format is called Siddhanta Drishtanta. И этот формат называется Сиддханта Дриштанта. So, in order to make a philosophical point, Siddhanta, in order to deliver some philosophical conclusions, Для того, чтобы какую-то философскую тему Сиддханта, сделать какие-то философские умозаключения, the sages were using the method of Drishtanta, the method of a story which is demonstrating how this philosophical principle is working. Святые использовали дриштанта или повествование или историю о том, чтобы показать, как это работает. But they were not just stories heard from others, they were stories that they lived and experienced. Но это были не просто истории, которые они от кого-то услышали, это были их личные истории, которые они прожили на своем собственном опыте. So, this is exactly the reason why Narada first explained to his disciple what's the problem, and then he said how to solve it, and hear a story which will confirm and demonstrate that this is true. Итак, Нарада показал своему ученику, в чем проблема, какое лекарство для этой проблемы, и теперь он расскажет ему историю, показывая ему на собственном примере, что с этим можно сделать, как эту проблему решить. Now, often we are hearing from devotees that it's not so humble to speak about yourself. И мы часто слышим от преданных, что это не так уж и смиренно рассказывать о себе. There are even some kind of Srimad Bhagavatam classes which are called me class. И есть также лекции по Шримад Бхагаватам, которые называются лекция о себе. So a devotee, he's too enlivened to speak about himself. И преданному очень нравится говорить о себе. There are many wrong Srimad Bhagavatam classes. Существует очень много неправильных лекций по Шримад Бхагаватам. For
For example, there can be Hollywood Srimad Bhagavatam class. Может быть, Шримад Бхагаватам лекция голливудская. Mhm. Or last news, breaking news Srimad Bhagavatam class. Или Шримад Бхагаватам срочные новости, что происходит в мире. Or devotees are demons Srimad Bhagavatam class. Или лекция Шримад Бхагаватам преданные демоны. Or Mataji are a trap for your spiritual life, Srimad Bhagavatam class. Или лекция Шримад Бхагаватам, что матаджи являются ловушкой в вашей духовной жизни. We are not this body, Srimad Bhagavatam class. Мы не это тело, класс Шримад Бхагаватам. So it doesn't matter what the text is about. You're just speaking. You're not this body. I mean, that's it. Неважно, о чем вы будете будете говорить, что вы не являетесь этим телом, и все на этом. Mhm. So, but generally, those classes about myself, about me Bhagavatam classes, I mean, generally devotees are not encouraged, to speak so much about themselves. И эти лекции по Шримад Бхагаватам, которые просто говорят о тебе, я, лекция Шримад Бхагаватам, но на самом деле обо мне, на самом деле преданных не очень сильно поддерживают в том, чтобы они такие лекции читали о них самих. It is considered that it's just not humble to speak about yourself. Просто считается, что это не смиренное поведение рассказывать о себе. And by the way, it is true. I mean, it's according to Vaishnava Sadachara. И согласно Вайшнава Садачара, это действительно так. But we see that sometimes great sages, great spiritual masters, they're telling their own life stories. Но мы также видим, что великие святые, мудрецы, учителя, они рассказывают свои собственные истории. And I would like you to give an example. It's an example from Brihad Bhagavatamrita. И я вам хочу дать пример. Этот пример из Брихат Бхагаватамрита, Which actually is telling the essence of Srimad Bhagavatam in the form of another story. который показывает нам суть Шримад Бхагаватам в форме другой истории. And it's a story about Gop Kumar, the hero, the main hero of Brihad Bhagavatamrita. Это история об Гопа Кумаре, главного героя Брихат Бхагаватамриты, In which he's telling to a Mathura Brahmana, he's telling his own life story about his own spiritual journey towards Goloka Vrindavana. и он рассказывает Мадхуре о своем собственном пути на Голоку Вриндавану. So the story starts with, I'll just, in a short way, I'll tell you the beginning of Brihad Bhagavatamrita because it's important in the light of the subject that we are discussing today. И я вам коротко расскажу начало истории Брихат Бхагаватамриты, потому что это очень важно для того, чтобы понять в последующем суть этой истории. The story was told by Parikshit to his mother Uttara. История была рассказана Парикшитом своей матери Uttara, Уттаре, because she wanted to know what he heard from Shukadeva Goswami before Parikshit Maharaj was going to be burnt by that Takshaka snake bird. Она хотела узнать, что он услышал от Шукадева Госвами, Парикшит Махарадж, когда его должен был сжечь змей. So we know that Parikshit Maharaj, he was cursed to live only 7 days. Мы знаем, что Парикшит Махарадж, он был проклят, чтобы он жил всего 7 дней. During those 7 days, he heard the whole Srimad Bhagavatam. И во время этих 7 дней он слышал весь Шримад Бхагаватам. So, just a short time before, Parikshit was supposed to die by being bitten by that Takshaka snake. И за короткий промежуток времени до того, как Парикшит Махарадж должен был быть смертельно укушен Такшикой змеем,
His mother asked him what he heard, what he understood. Его мать спросила, что ты понял из всего этого, что ты вынес из этих рассказов? Parikshit said, I'll not have time to tell you the whole story, but I'll just tell you two. Парикшит Махарадж сказал, что у меня нет времени рассказать тебе всю историю, но я расскажу тебе две из них. And he told her the story about Narada Muni, who was trying to find out who is the most advanced devotee in the И universe. он рассказал ей историю о Нарада Муни, который является самым великим святым во всей Вселенной. История о Нарада Муни, который пытался выяснить, кто является самым великим преданным во Вселенной. And also, he told her the story about the journey of Gopkumara in his spiritual advancement. И также он рассказал ей историю Гопкумара о его духовном путешествии. But the story of Gopkumara started with one Mathura Brahmana, Но история Гопакумары началась с одним Мадхура Браманой, who every day he was very faithfully worshipping the deity of Kamakya Devi, which is another name of Durga Devi. который каждый день усердно и искренне поклонялся Камаке Деви, которая является другим именем Дурга Деви. And he was worshipping her typically as the Durga worshippers are doing, having some very strong material desires that he wanted Durga Devi will fulfill. И он поклонялся Дурга Деви в той же манере, в которой все те, кто поклоняются Дурга Деви, делают это, потому что у него были очень сильные материальные желания, которые он хотел исполнить, и поэтому он просил об этом ее. And seems to be he was quite sincere in his worship. И, судя по всему, он был довольно искренен в своих молитвах, Because the goddess Durga appeared in a dream and gave him the 10-syllable mantra. потому что Дурга Деви явилась ему во сне и дала ему мантру, состоящую из 10 гласных, Which is called also Gopal mantra. которая также называется Гопала мантра. And she told him that the Ishta Devata of this mantra is Madan Gopal, is a special form of Shri Krishna. И она сказала, что Ишта Девата этой мантры — это Мадана Гопал, особая форма Кришны. Да. Madana Gopal означает, Madana Gopal means the one who is charming, even the Madana, even the Cupid himself. Мадана Гопал означает всепривлекающий и является даже самим Купидоном, богом любви. Это Кришна всепривлекающий, который способен привлечь даже самого Купидона, бога любви. So, our Mathura Brahmana, he started to chant that mantra. Наш Мадхура Брамана, он стал воспевать эту мантру. He did it in a solitary place. Он делал это в уединенном месте. And in time, he saw that all of his material desires somehow disappeared from his heart. И он внезапно обнаружил, что каким-то образом все материальные желания исчезли из его сердца. And this is the exact meaning of the word mantra. И это на самом деле именно это четкое значение слова мантра. As you know, man is coming from manas, which means to think. Как вы знаете, манас исходит из слова манас, что означает думать. Think, to believe, to want, to desire. Думать, хотеть, верить, желать. And tra is coming from trayate, which means to protect or to save. Тра означает трайта, что означает защищать или сохранять. So something that is protecting you, that is a mantra. То есть то, что защищает вас, является мантрой. So in that sense, mantra protected this Mathura Brahmana from his material attachments. И в этом смысле мантра защитила Мадхура Брамана от его собственных желаний. But there was a problem. The Brahmana, he remained still ignorant about the exact process of chanting this mantra and about the final goal of chanting this mantra.
Но была проблема, и она заключалась в том, что у Брамана не было понимания, как эта мантра работает и в чем конечная цель этой мантры. And we have a verse from Brihad Bhagavatamrita 2:139, which is saying, И у нас есть цитата из Брихат Бхагаватамриты 2.3.39, в которой говорится, 2:139. 2.1.39, в которой говорится: The Brahmana was ignorant of the fundamental principles of the absolute truth, and so he began to think. In addition to the chanting of the mantra, Браман не знал основополагающих принципов абсолютной истины и поэтому начал думать. Помимо повторений мантры, Baladeva, a button, is Baladeva here? Yes, I am Gurudev. A button just appeared that the meeting is being recorded. Don't tell me that you started to record just now. No, No, I started from the beginning. the beginning. Okay, thank you very much. Somehow my Zoom is active on its own. Okay, thank you. So I'll repeat again the beginning of this verse, that the Brahmana was ignorant of the fundamental principles of the absolute truth, and so he began to think. In addition to the chanting of the mantra, there must be some other transcendental goal and some other processes to achieve it. Браман не знал основополагающих принципов абсолютной истины и поэтому начал думать. Помимо повторения мантры должна быть какая-то другая трансцендентная цель и какой-то другой процесс ее достижения. So he had this vague understanding about what this mantra should finally bring me. И у него было размытое понимание о том, что в конечном итоге должна принести мне эта цель, эта мантра. But he felt some transformations, inner transformation that happened in him. Но он почувствовал некую внутреннюю трансформацию, которая произошла в нем. And some days later, he felt that he wants just to renounce his home and he wants to travel. И в какой-то момент он просто почувствовал, что он хочет отречься от своего дома и начать путешествовать. He felt that he is not interested anymore to maintain his bodily existence. Он почувствовал, что он больше не хочет поддерживать свое телесное существование. And he started to wander to different holy places. И он стал узнавать о различных священных местах. And wandering in those different holy places, he met different yogis, different sadhus, different sannyasis. Путешествуя по этим различным святым местам, он встречал различных йогов, мудрецов, саньяси. And he heard how those gurus, yogis, saints, sannyasis, they were sharing this amongst themselves about their realization about what is the final path of self-realization. И находясь в кругу этих гуру, святых, саньяси, он слышал, как они обсуждают между собой, чем является конечная цель духовного путешествия. And especially sannyasis, they were telling that sannyasa is the final goal of spiritual realization and also of impersonal liberation. И саньяси много говорили, в частности, о том, что саньяса является конечной целью духовного пути, и она сама собой подразумевает конечное освобождение. Meanwhile, in spite of being exposed to different philosophies which were describing different paths and different goals, our Mathura Brahmana, he continued faithfully to chant daily his mantra. И в то же время, находясь среди этих рассказов о различных путях духовных и методах, способах достижения конечной цели, наш Мадхура Браман продолжал искренне воспевать ежедневно свою мантру. And he felt that other processes that he was trying to practice, they were distasteful, but the chanting of his mantra was very tasteful. И он чувствовал, что другие процессы, другие способы были для него
не так вкусны, не так ощущались, не так полноценно, как та мантра, которую он воспевал и которой у него развился вкус. So one night in a dream, he had a vision again with no, it was Lord Shiva along with Durga. They came in a dream to this Mathura Brahmana and started to speak with him. И тогда ему приснился сон, в котором к нему пришел Господь Шива и Дурга, и они начали с ним разговаривать. And we have the exact words that Lord Shiva spoke with Mathura Brahmana. И у нас есть цитата дословная, что именно сказал Господь Шива Мадхура Браману. And he said, Ma murka kuru sanyasim drutam shimathuram vraja. Oh, fool, murka, you must not accept sannyasa quickly. Go to the district of Mathura, there in Shri Vrindavana, your desires will be certainly fulfilled. О, глупец, ты не должен принимать саньясу, немедленно отправляйся в область Шри Мадхура, там, в Шри Вриндавана, твое желание обязательно исполнится. So Lord Shiva did not use the best pleasing words. He used some very strong words to that Mathura Brahmana. Итак, Господь Шива, он не любезничал, он очень жесткие слова использовал в отношении Мадхура Браманы. And hearing those words, the Mathura Brahmana, he became very firm in his intention to go to Vrindavan and to follow exactly the order that he received. И слыша такие слова Мадхура Брамана, он решил немедленно отправиться во Вриндаван для того, чтобы исполнить наставление, которое он получил. And on his way to Vrindavana, he stopped in Prayag on the bank of the Ganga. И на своем пути во Вриндаван он остановился на берегу Ганги, Prayag. в Праяге. And there he again met different, at this time there were not yogis, there were not sannyasis, but at this time there were different types of Vaishnavas. И он встретил там на этот раз не йогов и не саньяси, он увидел там различные типы вайшнавов. And they all were worshipping different forms of the Lord. Some were worshipping Lord Narayana, some were worshipping Narasimhadeva, Kurmadeva, and so on. И они просто поклонялись различным проявлениям у Господа, как Нараяна, Нрасимхадева, Курмадева. Some were chanting loudly. Кто-то громко воспевал. And Mathura Brahmana was confused. What are you doing? Why are you chanting all those different names of Lord Vishnu? Why are you doing this? И Мадхура Браман сказал, что вы делаете, почему вы воспеваете различные имена Господа. And some Vaishnavas were very kind towards him. И некоторые вайшнавы были очень любезны с ним. And some Vaishnavas, they were very kind of like harsh, that you fool, you don't understand anything. А другие были с ним довольно грубые. Они говорили, ты глупец, ты ничего не понимаешь. So seeing that Mathura Brahmana was again kind of like perplexed and distracted, this time the Lord himself appeared in his dream. И видя, что Мадхура Браман, он опять начал отвлекаться и сомневаться, в этот раз Господь напрямую появился перед ним. The Lord means the Ishtadevata of the mantra, I mean the Lord that he was worshipping through that mantra. Когда я говорю Господь, я имею в виду Иштадевата той мантры, которую он воспевал. It was Madan Gopal, it was Krishna himself. Это был Мадана Гопал, это был Кришна собственной персоной. And the Lord said, O Brahmana, remember the words of Lord Shiva and the husband Uma. И Господь сказал, о Браман, помни слова Господа Шивы, мужа Умы. You just go to Vrindavana and follow the path on the banks of Yamuna and you'll reach it. Просто следуй по берегу Ямуны, и ты придешь во Вриндаван. And there in Vrindavan, by my mercy, you shall attain the most extraordinary joy and happiness. Там, во Вриндаване, по моей милости, ты обретешь необыкновенную радость.
So don't delay, just go to Vrindavana. Поэтому не откладывай, просто отправляйся во Вриндаван. So finally, Mathura Brahmana arrived in Vrindavana. Итак, в конце концов, наконец-то Мадхура Браман добрался до Вриндавана. And there in Vrindavana, nearby Keshi Tirtha, it's called Keshi Tirtha, it's the place where Lord killed demon Keshi. И он добрался до места Кеши Тиртха, это место, где был убит демон Кеши. And in that place, he heard the sound of someone who was weeping. И он услышал в этом месте звук кого-то, кто плакал. And he was following the direction to find, he trying to find out who is crying there, who is weeping. И он направился по этому голосу, он хотел узнать, чьи это стенания, кто плачет. And finally, in a secluded grove of Kadamba trees on the banks of Yamuna, И в конце концов под деревом Кандамбы на берегу Ямуны the Brahmana saw a very young, delicate, and very beautiful coward boy. он увидел очень юного, нежного мальчика-пастуха. That was the person who was crying in pure love of God. Это существо, которое искренне плакало от разлуки с Господом. And Brahmana Mathura was even so confused that he made a mistake. He thought that this is the form of his mantra that he saw in his revelation. И Браман Мадхура, он был настолько смущен, что он даже подумал, что это воплощение его мантры. And he started to address that coward boy, oh Gopal, that's you, that's you. И он стал говорить: «О, Гопал, это ты, это ты». But this wasn't Madan Gopal. This was just a coward boy. Но это не был Мадан Гопал, это был всего лишь пастушок. And of course, we are speaking now about Gop Kumar. That was the name of that coward boy. И сейчас мы говорим о Гопа Кумаре, это был тот самый мальчик-пастушок. So in other words, Brahmana, Mathura Brahmana, he's meeting his spiritual master. He's meeting Gop Kumar, who is going to tell him his own story. И таким образом Мадхура Браман, он встречает Гопа Кумара, который становится его духовным учителем и который расскажет ему свою историю. And here we have a very interesting point. И здесь у нас есть очень интересная деталь. That Mathura Brahmana, he detected and he found his spiritual master because of his spiritual master's weeping and crying. Мадхура Браман нашел и узнал своего духовного учителя, потому что этот духовный учитель плакал, и стенания были. He was weeping and crying in love of God and his separation with Krishna. Он плакал и страдал в разлуке с Господом из чистой любви к Кришне. And we know that there are two types of self-realized souls, Bhajananandi and Goshtianandi. И мы знаем, что существует два типа реализованных душ. Есть Bhajananandi и Goshtianandi. And Bhajananandi, they are doing their own spiritual practice in a secluded place, far away from groups of people. И Баджана Нади, они делают свою духовную практику в изолированных местах, вдалеке от толпы людей. Ananda or Anandi means pleasure. Ананда означает удовольствие, благость. Радость, счастье. And bhajana means spiritual practice alone, which is done in a lonely place, alone. А баджана означает духовная практика, которая была проведена в уединенном месте. Goshti Anandi means you feel the same ananda, but in Goshti, which means in a group of other people around. А Гошти Ананди означает, что вы чувствуете то же самое счастье и радость, но в компании, в группе с другими людьми. In a group in which you are also chanting, hearing about the Lord's glories. You are doing it together. Среди людей, с которыми вы вместе воспеваете, слушаете славу о Кришне, вы делаете это вместе. So, Bhajananandis, when they attain love of God, they
cry in a secluded place. И баджана Нанди, когда они постигают любовь Господа, они плачут в уединенных местах. Our spiritual masters nowadays, they are not bhajananandis, they are goshti anandis. И в наши времена, в современном мире, духовные учителя не являются баджана Нанди, они являются гошти Ананди. And in the same way as Bhajananandis or Gopkumar, he was crying in a secluded place. И точно так же, как Гопа Кумара был баджана Нанди и плакал в уединенном месте, Our spiritual masters are also crying, наши духовные учителя точно так же плачут, but their cries take the form of their lectures, of their kirtans, of their articles, of their books. но плач наших духовных учителей проявляется в форме их лекций, статей, заметок, книг. Kirtanav. And also in the form of the temples that they build, or maybe communities that they organize. И, может быть, в форме храмов, которые они строят, или общин, которые они организовывают. In the form of disciples that they're educating. В форме учеников, которых они обучают. And now think, each one of you think how you were attracted to your spiritual master. А теперь подумайте, я хочу, чтобы каждый из вас задумался, как вы были привлечены к своему духовному учителю. Because often we have this sentimental idea that, you know, to love God, to love Krishna means to sit and to cry and to feel some deep emotions. Потому что у нас есть такое заблуждение, которое, что если мы любим Господа, это означает сидеть, страдать и плакать по Нему. That's, of course, on the higher level, that will be there, yes. На высоких уровнях сознания, да, именно так оно и будет. But who amongst women would like to have a husband who will sit in the house the whole days and will just cry? Но кто из женщин хочет мужа, который будет сидеть целыми днями дома и плакать? I love you so much that I can't do anything, I can cry. Я так сильно тебя люблю, что я не могу ничего делать, я просто буду сидеть и плакать. No, if the husband is loving his wife, then he's doing something. He's showing his affection and his love by the work he's doing in house or working outside and so on. Нет, если он говорит своей жене, что он любит ее, он подтверждает это своими действиями, он работает, делает что-то по дому и так далее. So in the same way, the love of our spiritual masters, they can cry and they are crying, believe me. But their cry is manifested in the service that they are doing for Krishna. И наши духовные учителя, они точно так же плачут, поверьте мне на слово, они действительно плачут, но просто это проявляется в их искреннем преданном служении Кришне. This cry is manifested in the responsibility that they are accepting and are fulfilling in spite of a lot of opposition from external world. Это проявляется в ответственности, которую они берут на свои плечи, несмотря на внешние обстоятельства, которые говорят ему прямо противоположным. In this material world, in order to preach, you have to go against mainstream, against a lot of opposition, external and the opposition from the inside of the hearts of conditioned souls. Для того, чтобы проповедовать в современном мире, нужно преодолевать многие препятствия, встречать огромное сопротивление, как внешнее, так и внутреннее, которое исходит из сердец тех обусловленных душ, которым вы проповедуете. So this is the cry of our spiritual master, the service that he is doing in the form of kirtans, of Krishna Katha, of educating devotees and so on. И это плач, который проявляется у наших духовных учителей в форме киртана, Кришна, Катхи и обучения, которое они предоставляют. And Mathura Brahmana was attracted by the cry of his spiritual master on the bank of Yamuna. И Мадхура Брамана был привлечен плачем своего духовного учителя на берегу Ямуны. And I personally remember how I was attracted by my spiritual master by the wonderful community he organized, by the wonderful deities he installed, and then by the wonderful
books and lectures that he gave that were, I mean, mind-blowing just. И я помню, как я привлекся своим духовным учителем, тем обществом, общиной, которую он создал, теми божествами, которые он установил, теми лекциями и книгами, которые он предоставил, они были просто взрывом для мозга. Especially I remember how once my Guru Maharaj or Param Gurudev, he gave a seminar on his first book, Krishna and Vrindavan series. Я помню, как мой Гуру Махарадж, ваш Парам Гурудев, впервые дал лекцию по своей первой книге «Кришна». Krishna во Вриндаване. Вриндаван. Мгм. And he was telling some stories about the coward boys with Krishna. И он рассказывал истории о пастухах, мальчиках-пастухах и Кришне. I never felt such transcendental ecstasy that I Мгм. felt during those lectures. Никогда в моей жизни я больше не чувствовала такого трансцендентного экстаза, как тот, который я почувствовала во время этих лекций. Because usually the classes were me classes, Потому что обычно эти лекции были лекциями лекции про себя самого. we are not these body lectures. Мы не это тело лекции. Mataji's are Maya lectures. И лекции про то, что Матаджи являются Майей. And then suddenly you just hear some pure Krishna katha from somebody who is really relishing this Krishna katha. And I remember how, I mean, the spiritual world became a reality for me. И тут внезапно на фоне всего этого вы слышите настоящую Кришна-катху от кого-то, кто по-настоящему испытывает вкус и наслаждается этой Кришна-катхой. Это было для меня просто как врата в самый настоящий духовный мир. There was a pastime when Shrimati Radharani is teaching Krishna to dance. Есть лила, игра, когда Шримати Радарани учит Кришну танцевать. So when Parangurudev was narrating those stories, I was completely gone, you know, I was И так, когда Парам Гурудев рассказывал это повествование этой истории, меня просто уносило прочь. That's how the bond appeared in my heart with him. И вот так появилась эта связь в моем сердце с ним. So again, what I want to say that previously the spiritual masters were crying in seclusion. И еще раз, что я хочу сказать, что раньше духовные учителя плакали в уединении. But nowadays they're crying in the form of their Krishna Katha, in form of their kirtans, in form of educating their disciples. This is their cry. Но сейчас они плачут в форме киртанов, Кришна-катхи, обучении своих учеников. Вот таким образом проявляется их плач. That's how we become attracted. Именно так мы привлекаемся. So when Gopkumar saw this Mathura Brahmana, И когда Гопа Кумар увидела Мадхура Брамана, he stopped crying он перестал плакать. and he started analyzing who is this Mathura Brahmana. И он начал анализировать, кто этот Мадхура Брамана. And he immediately could feel the whole story of Mathura Brahmana. И он немедленно почувствовал всю историю Мадхура Брамана. And he understood everything that happened in the life of Mathura Brahmana. Он почувствовал все, что произошло в жизни Мадхура Брамана. That he worshipped Durga Devi, that Lord Shiva spoke with him, that he went to Vrindavana as a result. Что ему явилась Дурга Деви, что он с ним говорил Господь Шива, что он в конце концов благодаря этому попал во Вриндаван. And Gopkumar, he lifted Mathura Brahmana who was paying his obeisances and he embraced him. И тогда Гопа Кумара поднял Мадхура Брамана, который дарил ему свои поклоны, и он его поднял и крепко обнял. And it's a very beautiful detail that Brihad Bhagavatamrita is describing that Gopkumar, the Mathura Brahmana finally felt some friend, that he has a friend. И это очень важная деталь, описанная в Брихат Бхагаватамрите, что наконец-то Мадхура Брамана почувствовал, что у него появился настоящий друг. Like Krishna is saying, Suhridam Sarva Bhutanam.
I am the friend in everybody's hearts. Как Кришна говорит, я являюсь другом в сердце каждого человека. And Krishna is using the word suhrid. И Кришна использует слово сухрит. Hrid means heart, and su means benevolent, friendly heart. Хрит означает сердце, и су означает благожелательный, дружелюбный. So I want to tell you that I felt always a kind of like corrected, chastised, rejected, feared by some, uh, a lot of rivals who would like just me to disappear from this world, and things like that. I felt a lot of those emotions in the material world. И вы знаете, что в материальном мире я чувствовал себя отвергнутым, непринятым, что мне строят козни различные враги. Именно такое у меня было ощущение всю жизнь. I had friends too, of course, У меня также были и друзья, само собой. but mainly in the material world, it was the survival mood. Но в большинстве случаев в материальном мире это было умонастроение выживания. And don't forget, my generation, we were living after the Soviet Union fell apart, and it was wild. What do you say? Wild West. Wild West. Yeah, no. Yeah, Wild West. It was Wild West. I mean, in the country where I was living. И не забывайте, что мое поколение, оно жило, когда распался Советский Союз, и в нашей стране наступили времена Дикого Запада. And but when I spoke for the first time, when I spoke with Param Gurudev, I felt that finally there is somebody who is not judging me. И когда я в первый раз говорил с Парам Гурудевом, я почувствовал, что наконец-то я нашел кого-то, кто меня не судит. He's not rejecting me, not judging me. Не судит меня, не отвергает меня. He's just encouraging. Он только вдохновляет меня. And he's very available. I can talk with him. I can reveal my mind. И он очень доступен, я могу с ним говорить, я могу открывать ему свой ум. So the Mathura Brahmana, he felt this trust. Finally, there is somebody in whom I can trust. И Мадхура Брамана наконец-то почувствовал это доверие, наконец-то появился кто-то, кому я могу доверять. Because other Vaishnavas, as we remember, they were judging him, they were harsh with him. Потому что другие вайшнавы, как мы помним, они были грубы с ним, они были резки с ним. Not all of them, but some of them. And therefore, therefore the Mathura Brahmana was a kind of like Baladeva, cum spunem, crispat în engleză. Tensed or and Tensed. Tensed, yes, tensed, closed, yes. Mm-hmm. И поэтому Мадхура Брамана, он был погружен в себя, он был отстранен, он был напряжен. And he felt finally that he can talk with somebody and reveal his heart's problem. И он почувствовал, что наконец-то может с кем-то поговорить и раскрыть проблемы своего сердца. And the Brahmana became very humble and he started to speak with Gopkumara. И он, Брамана, стал очень смиренным, но он начал говорить с Гопакумарой. And Brihad Bhagavatamrita 2.198-101 is describing what he spoke to Gopkumara. И в Брихат Бхагаватамрите 2.1.98-101 говорится о том, что именно он сказал Гопакумаре. And he said that on the banks of the Ganga and Kashi and other places, I have heard about many goals of life and many practices to achieve them. На берегах Ганги, в Каши и других местах я слышал о многих жизненных целях, о множестве практик для их достижения. Sadhyam sadhanam chattatas tata. Many sadhanas, many sadhyas. Много садан, много садх. Nevertheless, I am unable to determine what is my spiritual goal
and what means I should adopt to achieve it. Тем не менее, я не могу определить, какова моя духовная цель и какие средства мне следует использовать для ее достижения. So he was practicing somewhat, something, but he wasn't quite sure what he's doing. Итак, он что-то практиковал, но он не был до конца уверен в том, что именно он делает. As before meeting our spiritual masters, somewhat we were chanting the rounds, we were doing something, but we were not quite clear. Как и в нашем случае, до встречи с нашим духовным учителем, мы кое-как воспевали круги, мы что-то понимали, но мы не были до конца уверены. And then Mathura Brahmana said, what is the nature of the religious practice that I engage in every day as ordered by the goddess? И тогда Мадхура Браман сказал, какова природа религиозной практики, которой я занимаюсь каждый день по приказу богини, каков ее результат? What is its result? Каков ее результат? I do not even know the answers to these questions. Я даже не знаю ответов на эти вопросы. By their Shiva and Durga's mercy alone, I have met you. Только по их милости, Шивы и Дурги, я встретил тебя. I am supremely happy because you resemble my worshipable Lord. Я чрезвычайно счастлив, потому что ты похож на моего почитаемого Господа. Kindly deliver me as you are omniscient and compassionate, and I am extremely wretched and insignificant. Пожалуйста, избавь меня, так как ты всемогущий, милосерден, а я крайне жалок и ничтожен. And Gopkumar felt the sincerity of this Mathura Brahmana. И Гопа Кумар почувствовал искренность Мадхура Брамана. And like Shastras are giving the example of the calf who is coming to a cow mother for milk. И как шастры описывают теленка, который подходит к корове для того, чтобы взять у нее молока. When the calf have this mentality of snigdha, means affection and dependence, then the mother cow immediately feel that I want to share my milk with him. Когда теленок подходит в умонастроении снигда к матери, прошения и жажды, она сразу чувствует в себе желание давать и дарить свое молоко, свое знание. So in the same way, when a disciple, he has this mood of snigdha shishya, he is obedient and he is affectionate, then the spiritual master is thinking, how can I serve him in the best way and teach him in the best, or him or her in the best way in order to facilitate and help him to advance spiritually. И когда у ученика возникает это состояние снигда шишья, при котором он проявляет послушание и любовь к духовному учителю, тогда духовный учитель сразу начинает думать, каким образом я могу помочь ему, дать ему образование, дать ему все необходимое для того, чтобы усилить его способности, для того, чтобы он как можно более быстро прогрессировал на своем духовном пути. So in deliberating on how best to guide the Brahmana, Gopkumara thought, Размышляя, как можно лучше направить Брамана, Гопа Кумар думал, this person has done everything he needs to do. этот человек сделал все, что должен был сделать. Indeed, his life is a complete success. Действительно, его жизнь удалась. So Gopkumar saw something good in this Brahmana. Итак, Гопа Кумар увидел что-то хорошее в этом Брамане. All that remains for him to achieve is to see directly the lotus feet of the Lord. Все, что ему остается достичь, это увидеть непосредственно лотосные стопы Господа. He needs to become attached not so much to the solitary chanting of the Lord's mantra, but to the sankirtana of his names. Ему нужно привязаться не столько к одиночному повторению мантры Господа, сколько к санкиртане его имен. So again, the whole idea of Srimad Bhagavatam is to point out the importance of chanting the holy name. Итак, вся суть Шримад Бхагаватам в том, чтобы дать понимание необходимости воспевания святых имен. And this is the last verse of Srimad Bhagavatam. Nama Sankirtanasya Sarva Papa Pranashiti.
Это последний стих в Шримад Бхагаватам, which is saying that just chant the holy name, because this is the only means to destroy our sinful reactions. Просто воспевайте святое имя, потому что это единственный способ разрушить наши греховные реакции. And the same idea is mentioned in Brihad Bhagavatamrita. Brihad Bhagavatamrita is doing the same thing. You should chant the holy name. И то же самое подчеркивается в Брихат Бхагаватам, что мы должны воспевать святое имя Господа. And then answering Mathura Brahmana the questions about what is sadhana and what is sadhya. И потом, отвечая на вопросы Мадхура Брамана, что является садхана и что такое сада, Gopkumara is saying 3 verses that represents the Paribhas Sutra of Brihad Bhagavatamrita. Гопа Кумара раскрыл Парибхаса сутры Брихат Бхагавата. 3 стиха, которые представляют собой Paribhas Sutra Brihad Bhagavatamrita. You remember what means Paribhas Sutra, yes? Вы помните, что означает Парибхас сутра, да? Who doesn't know what is a Paribhas Sutra? Let me see. Кто не знает, что такое Парибхаса сутра, дайте я посмотрю. Don't be shy. Не стесняйтесь. Okay, we have a few devotees, yes. Да, у нас есть несколько преданных. Ivan is showing 2 hands, okay? Иван обе руки поднял. So every Shastra, every scripture has a key verse. В каждой шастре, в каждой сутре есть ключевой стих. 1 or 2 or 3, depends. 1, 2 или 3. Зависит. And the idea is that if you don't understand something in the book, И идея в том, что если вы что-то не понимаете в книге, go to that verse, идите к этому стиху, and the verse will remind you what's the whole book is about. и тогда этот стих напомнит вам, в чем вообще суть изначальная всей этой книги. So Bhasha means explanation, Так, Баша означает объяснение, and Pari и пари is like the word perimeter that we have. It's actually coming from the Sanskrit, our Western word perimeter that we have in English, we have in Romanian. It's coming from Sanskrit pari. И пари, это от этого, кстати, происходит слово периметр, которое есть и в нашем языке, и в английском. And we have, from pari, we have words in Sanskrit like pariprashna, which means to ask around a subject till you understand everything about the subject. И у нас есть слово парипрашна, которое означает задавать вопросы вокруг, обходя определенный предмет, определенную тему до тех пор, пока вы не узнаете, не поймете все об этой теме или об этом предмете. Like when you want to buy a house, Например, когда вы хотите купить дом, you are walking around, to understand what is this house about, what's happening around. вы обходите этот дом вокруг, вы пытаетесь понять, что происходит, что из себя представляет это здание. You're coming to a new town, you want to understand what's happening here, you're walking around to understand, to feel it. И когда вы приезжаете в новый город, вы также осматриваетесь, ходите вокруг, чтобы понять, что происходит в этом месте. When you want to understand the person, you are also asking something about where you are working, how old are you, what is the name of your dog, anything. Также и о человеке, когда вы хотите узнать больше, вы задаете ему вопросы, где он работает, как зовут твою собаку и так далее. So this is called paribhasha, which means walking around the subject, understanding the subject. Это означает парибаша, то есть ходить вокруг определенной темы, задавать вопросы об определенном предмете. So Paribhas Sutra is the verse that is explaining you the essence of this text. Так, Парибаса Сутра – это текст, который объясняет вам суть всей книги. And we have different versions about what is the Paribhas Sutra of Bhagavad Gita.
И у нас есть различные версии того, чем является Парибаса Сутра Бхагавад-гиты. Sarva dharma parityajama mekam sharanam vraja is one version, then man mana bad bhakto is another version. But we have those 4 keys of Bhagavad Gita, key verses, Machita, Mat Pranagata. One of those 4 key verses is Bodhayanta Parasparam. yes, Kathayantascha Mamnityatu Charamanticha and so on. So this is the part of those 4 keys. I mean, Bhagavad Gita is a little bit more complicated. В случае Бхагавад-гиты все немного усложняется. Есть различные версии о том, что является ключевыми сутрами, но есть эти 4 основные, которые я сейчас озвучил. But Srimad Bhagavatam, our acharyas are very clear about what is the Paribhas Sutra of Srimad Bhagavatam. Но по поводу Шримад Бхагаватам все схожи в едином мнении о том, чем являются эти сутры. Etecham Shakala Pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Loka Mridayante Yuge Yuge. So this is the verse which is the Paribhas Sutra of Srimad Bhagavatam. Итак, этот стих является Парибаса Сутрой Шримад Бхагаватам. I don't remember the numbers, but Etecham Shakalach Pumsam, which means Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And this is the Paribhas Sutra of Srimad Bhagavatam. Я не помню четко номер этой сутры 1.3.28, но в ней говорится, что Кришна является верховной личностью Господа. So 1.3.28. Thank you very much, Chandramala. Now, Gopkumar is telling the Paribhas Sutra of Brihad Bhagavatamrita in a very beautiful 3 verses. Итак, Гопа Кумар говорит Парибаса Сутры Брихад Бхагаватам 3 стиха. And he is saying, Shiman Madana Gopala Padabjapasanat Param Nama Sankirtanesya Sarva Vanchatinta Palaprada. He's saying, the best and highest form of worship of Madan Gopal's lotus feet is that which is predominated by Nam Sankirtana. Лучшая и высшая форма поклонения лотосным стопам Шри Маданы Гопалы – это та, в которой преобладает Нама Санкиртана. When the chanting of the holy names of the Lord is executed with loving dedication, it grants a result beyond all experiences. Когда повторение святых имен Господа совершается с любовью и преданностью, оно дает результат, превосходящий все ожидания. Talila sthala palinam shada sandashanadarai sampadya manam nitaran kinchin nastyeva sadhanam. The second verse is saying, if talila sthala palinam shada sandashanadarai, if spiritual practice such as faithful worship of the pastimes places of Shimadan Gopal and taking their darshana are performed with reverence and zeal in connection with Shinama Sankirtana, only then it is possible to achieve such a goal. Не знаю, есть ли у меня этот стих. Я не дал вам его? Но я вижу, это форма поклонения, за которой 4 ведические цели. Сейчас попробую найти. Я дал вам стихи 2, 1, 104, 106. Да. Но у меня оно по-другому начинается, я вижу. Это форма поклонения, за которой 4 ведические цели – религиозность, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение – кажутся бесполезными, способны пробудить в сердце любовь к Богу. Действительно, только таким поклонением можно взять под контроль Шримадану Гопалу, и поэтому это лучшее искусство подчинения. Таким образом, нет цели выше этого поклонения. Это, да, то есть, не знаю, каким образом я дал вам только 2 стиха, но там между ними, между первым и вот этим. Да, я поняла. И у вас его нету, да? Таллила. Пытаюсь найти, но пока не вижу. Прабхупада Шутра, да. Таллила стала палинам шада. Если духовная практика, такое как искреннее поклонение играм, мест игр Шри Мадана Гопала и видение их даршана делается с
с поклонением, особой связью Шри Нама Санкиртана, и только тогда возможно достижение такой цели. Поэтому никакие другие способы достижения не являются высшими по отношению к этому типу поклонения. So Nasteva sadhanam, there is no other sadhana than Nam Sankirtana and worshipping Madan Gopal in different holy places, such as Vrindavana, related to his pastimes. Итак, нет другой, более высшей формы поклонения, чем поклонение Шри Мадана Гопалу, чем поклонение ему в святых местах его прошлых игр. And then the last verse, Sanjata Premakascha Sma Chaturvarga Vidam Bakat, Tat Padabja Vashikarat Anyat Sadam Na Kinchana. And Gop Kumar is saying that this form of worship, which caused the four Vedic goals, religiosity, economic development, sense gratification, and liberation to appear worthless, is capable of awakening love of God in the heart. И Гопа Кумар также говорит, что эта форма поклонения, из-за которой 4 ведические цели — религиозность, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение — кажутся бесполезными, способна пробудить в сердце любовь к Богу. Indeed, Madan Gopal can be brought under control only by such worship, and therefore it is best art of subjugation. Thus, there is no goal superior to this worship. Действительно, только таким поклонением можно взять под контроль Шри Мадану Гопалу, и поэтому это лучшее искусство подчинения. So in these three verses, Gop Kumar explained what is the sadhana, what is the means, and what is the final goal, what is the sadhya that we want to achieve in our sadhana. Итак, Гопа Кумара в этих 3 стихах говорит нам, что является саданой, что является способом и что является садхья, конечной целью. He replied to the Brahmanas' questions, Он ответил на вопросы Брамана, and he also explained what is the whole Brihad Bhagavatamrita book about. и он также объяснил, что является сутью Брихат Бхагаватам в принципе. And then Gop Kumar thought for himself, И потом Гопа Кумара подумал. 2.1.107. 2.1.107. To enlighten Bodhitum, the Brahmana, about this truth, I shall first narrate to him my entire life story, by which all his doubts will be eradicated. Чтобы просветить Бодхитум Брамана об этой истине, я сначала расскажу ему всю свою историю своей жизни, благодаря чему все его сомнения будут искоренены. So, Gop Kumar was trying to find a means by which he can educate this Mathura Brahmana, his disciple. Итак, Гоп Кумар искал способы, которыми он может обучить этого Брамана. And he thought that the Brahmana perhaps is not quite, he doesn't have a philosophical mind, И он подумал, что, возможно, у этого Брамана нету философского ума, but I need to tell him a story which will help him digest the philosophical truths that I want to narrate. но я расскажу ему историю, которая поможет ему усвоить философскую истину, которая скрыта за этим. And in the same way Narada did to Vyasa, I want to tell him a story that will be conducive to your self-realization and will satisfy your heart. I want to do the same thing. И то же самое Нарада сделала с Вьясой. Он хотел рассказать ему историю, которая заполнит пустоту в его сердце. So then Gop Kumar thought Затем Гопа Кумара подумал, that it is true that sadhus are not accustomed to glorifying themselves. это правда, что саду не привыкли прославлять себя. So in other words, sadhus are not speaking about themselves. Другими словами, саду про себя сами не говорят. Nevertheless, I shall describe my glorious experience to this Brahmana because there is no other narration that will benefit him. Тем не менее, я опишу этот славный опыт этому Браману, потому что нет другого повествования, которое могло бы принести ему пользу. And in his commentary on this section of verses, Sanatana Goswami remarks, И в своем комментарии к этим стихам Санатана Госвами говорит, that usually saintly persons do not approve of broadcasting one's own glories.
Святые люди не одобряют пропаганду своей славы. There is a well-known proverb in this connection. По этому поводу есть известная пословица. Swa prashamsha dhruvo mrityu. Self-praise is as good as death. Сва прашамса друва мритью. Самовосхваление равно смерти. Given this reason, it is improper to narrate my own story. По этим причинам некорректно рассказывать свою собственную историю. Nevertheless, I will have to do it for this Brahmana. Тем не менее, мне придется сделать это ради этого брамана. So if you are glorifying yourself, it's like you're killing yourself according to the spiritual Vedic culture. Итак, если вы восхваляете себя, вы занимаетесь самоубийством в соответствии с текстами ведическим текстом. But sometimes saints still are telling their stories or their experience. Но, тем не менее, есть Saints. святые, которые рассказывают о себе и о своих историях. Why? Because those stories became alive for the persons who are listening. Почему? Потому что эти истории стали живыми для тех людей, которые их слушают. And Sanatana Goswami is explaining further in the purport. И Санатана Госвами далее отмечает в комментарии. If I make him hear any other narrations, they will not destroy his many doubts, nor will he realize any essential truth, tattva. Если я заставлю его слышать какие-либо другие повествования, они не развеют его многочисленные сомнения, и он не осознает никакой существенной истинной татвы. In particular, because he has great faith in me and his nature is similar to mine in many ways. В частности, поскольку он очень верит в меня, и его природа во многом похожа на мою. So this is very important. Итак, это очень важно. Faith. Вера. He has faith in me. Therefore, when I'll tell him something about me, he'll listen. У него есть вера в меня, поэтому если я ему расскажу что-то о себе, он услышит это. And we have similar natures. И также у нас есть схожая природа. In other words, if we will speak in modern terms, we live in the same historical segment. Другими словами, если мы будем говорить, то мы живем в том же историческом сегменте одновременно. And like Srila Prabhupada, he used many modern examples. Как Шрила Прабхупада, который использовал очень много современных примеров. It's ancient wisdom of the Vedas, but spoken in modern terms. Это древняя культура Вед, которая была рассказана современным языком. And you see there is already a difference between the generations. И вы можете видеть, что уже есть разница между поколениями. Because Prabhupada used a lot of modern examples for his time. Потому что Прабхупада использовал множество современных примеров для своего времени. Kali Yuga is advancing so fast. Кали-юга так быстро прогрессирует. That nowadays we have a lot of modern things that did not exist during Srila Prabhupada's time. У нас есть очень много современных вещей, которые не существовали во времена Шрилы Прабхупады. For example, social media. Например, социальные сети. I'm sure if Prabhupada would be alive nowadays, Я уверен, что если бы Прабхупада жил в наше время, most probably Prabhupada would say that this is the fifth regulative principle. скорее всего, он бы сказал, что это пятый регулирующий принцип. Not to scroll on TikTok and Facebook and Instagram. At least he would say only 30 minutes or something. I don't know, but it would not be hours like our modern young generation is just spending 7, 8, 9 hours just killing their time. Он бы наверняка сказал, что это пятый регулирующий принцип, и что нельзя листать ленту бесконечно на ТикТоке, Фейсбуке, Инстаграме. Или он сказал бы, что это можно делать не более получаса в день, потому что современная молодежь, она просто убивает время, сидя по 7-8 часов и листая ленту новостей. So we need spiritual masters who are telling you how to apply Vedic wisdom according to exactly to this historical time you are living now. И мы должны сейчас
Нам нужны духовные учителя, которые будут нам рассказывать ведическую духовную истину в соответствии с современными временами, в которых мы живем. So because he has faith and because I live with him in this time, I'll tell him the story of my life because hearing this truth, he'll immense the benefit by hearing this truth I have realized. И поскольку мы живем с ним в одно и то же время, и поскольку его природа во многом похожа на мою, ему будет очень полезно услышать эти истины, которые я осознал. And then Gopkumar is saying his doubts will be removed and he will quickly make advancement by realizing conclusive truth for himself. И Гопа Кумар продолжает, его сомнения будут устранены, и он быстро добьется прогресса, осознав для себя неоспоримую истину. And then he's saying something, wow. И затем он говорит что-то невероятное. Importantly, by doing this, I'll be promptly executing Shirada's order to me, and any impropriety will be transformed into a meritorious act. Важно отметить, что, делая это, я незамедлительно выполню данное мне указание Шрирадхи, и любое нарушение будет преобразовано в похвальный поступок. So the whole idea was that actually Gopkumar was sent by Shrimati Radharani herself to save this Mathura Brahmana. То есть вся идея была в том, что сама Шримати Радарани послала Гопа Кумара для того, чтобы он спас эту обусловленную душу. And of course, we have spiritual masters, three types of spiritual masters are there. И, само собой, у нас есть три типа духовных учителей. We have spiritual masters who are coming down from the spiritual world to the material world. У нас есть духовные учителя, которые снисходят из духовного мира в материальный мир. Those are the most advanced spiritual masters. Это самые продвинутые духовные учителя. They're very rare. Они очень редки. Srila Prabhupada was one of them. Шрила Прабхупада был один из них. Prabhupada said that Krishna was trying to convince me to go to the material world, and I said, I don't want. Он сказал, что Кришна пытался убедить его спуститься в материальный мир, а он сказал, что он не хотел этого. And then we have the spiritual masters who are staying with their 2 feet in the material world, but their glance is directed to the spiritual world. И также у нас есть духовные учителя, которые своими стопами стоят в материальном мире, но при этом их взгляд устремлен в духовный мир. This is the lowest type of the spiritual master. Это и есть низший уровень духовных учителей. Yes, they are still here, I mean, engrounded in the material world, maybe by some social duties, things like that. Это духовные учителя, которые погружены, зафиксированы в этом материальном мире, возможно, из-за своих обязанностей социальных и так далее. But their glance and their hearts is directed to the spiritual world. Но их взгляд, их сердце, они устремлены в духовный мир. And then we have the spiritual masters who with 1 feet is in the material world and with another feet is already in the spiritual world. И также у нас есть духовные учителя, которые находятся одной ногой в материальном мире, а в другой ногой в духовном мире. So we have Uttamadikari gurus, we have Kanishtadikari gurus, and we have Madhyamadikari gurus. Итак, у нас есть Уттамадикари гуру, Каништадикари гуру и Мадьямадикари гуру. And in all of those cases, Во всех этих случаях Shrimati Radharani is involved. Шримати Радарани вовлечена. Either she is speaking directly to the spiritual master to go down, Или она напрямую говорит духовному учителю спуститься, or Shrimati Radharani is telling to the spiritual master who is empowering his disciple spiritual master to do her work. или она говорит духовному учителю напрямую, чтобы духовный учитель выполнил ее работу по вдохновлению учеников. Либо она говорит духовному учителю Уттамадикари, который обладает учениками,
которых он наделяет полномочиями быть гуру, повторять и передавать то же самое послание. То есть либо она говорит гуру прямо, либо она говорит этому гуру через его гуру. So, but in any case, Shrimati Radharani is involved in the story. Но в любом случае Шримати Радхарани, она вовлечена в эту историю. We have a verse from Pancharatra Pradipa. У нас есть стих из Панчарата Прадипа. He Guru Gyanada Dinabandhu Swananda Data Karuna Eka Sindhu Vrindavana Hitavatara Prasida Radha Pranaya Prachara. It's a very, very beautiful verse which is saying that, O spiritual master, O giver of divine wisdom, O friend of the fallen, you are the giver of your own bliss and you are the only ocean of mercy. Это очень-очень красивый стих, в котором говорится: «О духовный учитель, о даритель божественной мудрости, о друг падших, ты даритель собственного блаженства и единственный океан милости». Vrindavanasina. So you are living in Vrindavana. Итак, ты живешь во Вриндаване. Doesn't matter. He came from Vrindavana. He is living here, but thinking about Vrindavana. You're dwelling in Vrindavana. Неважно, если он пришел из Вриндавана или если он живет здесь, но он мыслями своими находится во Вриндаване. You have descended for the welfare of fallen souls like myself, and you are preaching the divine love of Radha and Krishna. Please be kind to me. Ты снизошел ради благополучия таких падших душ, как я, и проповедуешь божественную любовь Радхи к Кришне. Пожалуйста, будь добр ко мне. So Vrindavana Sina Hitavatara, you live in Vrindavan, but Hitavatara, you came down as an avatar. То есть ты живешь во Вриндаване, но ты снизошел как аватар. And Prasida, which means mercy. И прасида, что означает милость. Radha Pranaya Prachara, you are preaching the message of Shrimati Radharani. Ты проповедуешь учение Шримати Радхарани. So Gokumar thought that I have to fulfill Shrimati Radharani's order, and this will be the best means for me to teach him. И Гопал Кумара подумал, что я буду выполнять наставления Шримати Радхарани, это будет лучшее мое обучение его. So, and then Gopkumara is saying that coming to this conclusion, the noble Gopkumara drew the Brahmana's attention and began narrating his personal experience. Итак, Гопа Кумара подумал. Придя к такому выводу, благородный Гопа Кумара обратил внимание Брамана и начал рассказывать о своем личном опыте. Baldeva, stop it, please. Don't send those messages now. Mă iertați, n-am știut că sunteți lângă telefon. N-am vrut. Just as sages I'll say the whole verse, okay? So, coming to this conclusion, the noble Gopkumara drew the Brahmana's attention and began narrating his personal experience, just as sages or rishis, the teachers of the Puranas, speak these scriptures. Придя к такому выводу, благородный Гопа Кумара обратил внимание Брамана и начал рассказывать о своем личном опыте, подобно тому, как мудрецы или риши, учителя Пуран, рассказывают эти писания. And then Gopkumar said, there are many historical accounts on this subject, but I'll narrate only my personal experience. И затем Гопа Кумара сказал, есть много исторических свидетельств на эту тему, но я расскажу только свой личный опыт. I shall certainly recount all those experiences that I realized in my natural condition. Я обязательно расскажу обо всех тех переживаниях, которые я осознал в своем естественном состоянии. In regard to those that took place during my states of ecstasy, I'll first remember them and then relate them to you as well. Что же касается тех, что имели место во время моих состояний экстаза, то я сначала вспомню их, а потом расскажу и вам. So thus, Gopkumar started to describe to this Mathura Brahmana his own story of success of going home back to Godhead. Итак, Гопа Кумара начал рассказывать Мадхура Браману о своем собственном пути обратно домой, обратно к Богу. And we have some other verses, I'll not touch them, but the whole idea was that
Gokumar was pointing out everything that I achieved in my journey, all the steps that I made in my advancement were a result of my Guru's mercy. Но главное, что подчеркивает Гопа Кумар, это то, что все шаги, которые он совершил на своем духовном пути, все его достижения, они были сделаны только благодаря милости его гуру. And the mercy of the Guru manifested in the mantra that he initiated Gokumara into. И эта милость проявилась в мантре, которую Гопа Кумара получил во время инициации от своего духовного учителя. Because of the power of the mantra that he received and his faithful chanting of that mantra, Gopkumara advanced smoothly from level to level to level and so on. И благодаря тому, что он получил эту мантру и искренне воспевал ее, как его научил духовный учитель, он продвигался очень гладко по своему духовному пути, этап за этапом, возвышаясь. So this was a kind of like, I heard an expression, a galactical odyssey. И это было, как я слышал выражение, галактической Одиссеи. And he encountered different lokas, different planes of existence, different planetary systems in the material world. И он посетил различные планеты и в материальном мире, места духовные. Svarga Loka, Jana Loka, Tapa Loka, and so on. Then he came to Brahmajyoti. Брахма Лока, Гьяна Лока, и он посетил, и он достиг Брахмаджоти в конечном итоге. Then he came to Vaikuntha, Потом он посетил Вайкунтху, and he continued chanting his mantra. и он продолжил читать свою мантру. Actually, on the path to Brahmajyoti, then he met the deities of the coverings of the universe. На пути Брахмаджоти, на самом деле, он встретил божеств, оболочек Вселенной. Everybody was inviting him to stay in their dimensions and to remain there. И каждая из них приглашала его посетить свое измерение, остаться в нем. But because of the power of the mantra, he felt a drive inside to go further. Но из-за того, что он воспевал свою мантру, он чувствовал внутри желание двигаться дальше. I will say something, but you should understand me in a correct way, okay? Я сейчас что-то скажу, но вы должны меня понять правильно, хорошо? Please don't quote me with that, otherwise I'll be decapitated. Пожалуйста, не цитируйте меня, иначе меня обезглавят. Sometimes in your journey in ISKCON, you have also to pass to different levels and different deities which are personifying those levels, let's say. Иногда на своем духовном пути в ИСКОН вы также будете встречать определенные, давайте скажем, божества или персонификации божеств на своем пути. I want to say from my personal little experience that I mean, sometimes there were some leaders that they were a kind of like abusing myself. И я могу сказать на своем собственном опыте, что были руководители, наставники, которые меня абьюзировали, использовали каким-то образом. They were not interested in my advancement. They were just interested in me to just function. Они не были заинтересованы в моем духовном развитии, они были заинтересованы в том, чтобы я исполнял свою функцию. But I felt inside that I can do more. I can share much more with Srila Prabhupada's movement. Но я чувствовала внутри себя, что я могу делать гораздо больше, что я могу поделиться гораздо большим в движении Шрилы Прабхупады. You know what is the biggest regret of your Param Gurudev and my Guru Maharaj? Вы знаете, какое самое большое разочарование, сожаление моего Гурудева, вашего Парам Гурудева? When Srila Prabhupada visited Toronto, Когда Шрила Прабхупада посетил Торонто, then Param Gurudev started to tell him how difficult it is to go daily and distribute books. тогда Парам Гурудев сказал ему, как тяжело выходить там каждый день и распространять книги. Because Prabhupada was
asking Sankirtan devotees about how they are doing. Потому что Прабхупада расспрашивал преданных Санкиртаны, как у них дела. And when Parangurudev told him that Srila Prabhupada is quite difficult to go, it's difficult, it's an austerity from morning till evening to try to distribute books, and there's a lot of opposition and police and things like that. И тогда Парам Гурудев сказал ему, это довольно тяжело, это настоящая аскеза. Каждый день выходить с утра до ночи, распространять книги, встречать очень много отвержения, противостояния, и также полиция, и все остальное очень тяжко. And then Prabhupada said, come to India then. И тогда Прабхупада сказал, езжай в Индию тогда. And Param Gurudev, again, he thought that maybe Prabhupada did not understand, and he again said, but Srila Prabhupada is difficult to distribute books. И Парам Гурудев подумал, что Шрила Прабхупада не понял, он сказал, но очень сложно распространять книги. And Srila Prabhupada again said, then come to India. И Шрила Прабхупада сказал, ну тогда приезжай в Индию. So after this talk with Srila Prabhupada, Param Gurudev went to his temple president. И после этого разговора Парам Гурудев подошел к президенту своего храма. He said, Srila Prabhupada said that I should come to India. Шрила Прабхупада сказал, что я должен ехать в Индию. And temple president said, you did not understand. Prabhupada was just trying to kind of like, how to say, in a general way, he saw that you are so fallen, and therefore he gave this reply, but you should go on, just distribute books, don't worry about anything. Но президент храма сказал, ты все неправильно понял, на самом деле он просто сказал тебе в общем, и он увидел, что ты падший, он решил тебе это сказать, иди обратно и распространяй книги. Then he spoke with his GBC. Потом он поговорил с своим GBC. And it was more or less the same answer that, don't take it too personal. Prabhupada was just speaking in general, just go on distributing books. И он получил примерно такой же ответ. Прабхупада говорил в общем и целом, поэтому не задумывайся об этом, иди и распространяй книги. Some years later, Несколько лет спустя, already after Prabhupada passed away, уже после того, как Прабхупада ушел из этого мира, Param Gurudev met Brahmananda Maharaj, who came to London for some time. он встретил Брамананда Прабху, который приехал посетить Лондон. And he told him, Param Gurudev told to Brahmananda, he was the first disciple of Srila Prabhupada. Брамананда, вы знаете, он был первым учеником Шрилы Прабхупады, и Парам Гурудев спросил его. Amongst the first disciples, anyways, it was the first group of disciples. Среди первых учеников, но тем не менее. And Param Gurudev spoke with Brahmananda about this case that happened, this interaction with him. И Парам Гурудев рассказал ему о том случае со Шрилой Прабхупадой, которое у него произошло. And Brahmananda said that you're quite foolish that you did not listen to Prabhupada. И Брамананда сказал, что ты довольно глуп, если ты не послушал того, что тебе сказал Прабхупада. Because Prabhupada needed Canadians in India. Потому что Прабхупаде нужны были канадцы в Индии. And Canadians did not have any problems to stay in India. И у канадцев не было никаких проблем с тем, чтобы оставаться в Индии. And help Srila Prabhupada preach there in this first group that Prabhupada brought to India. И проповедовать в той первой группе, которую Прабхупада послал в Индию. But Americans, they had a problem with their visas. Но у американцев были проблемы с визами. Because there was some propaganda that all the Americans in India, they're CIA agents. Потому что была пропаганда, что все американцы в Индии, они являются агентами ЦРУ. So Param Gurudev, he regretted a lot that because he could go to India and get a lot of personal training and association from Srila Prabhupada, but just because he listened to the local deity, to the local authority, he did not receive it.
И Парам Гурудев, он очень сильно расстроился, потому что он мог получить очень много личного общения и опыта, но там в Индии, но из-за того, что он послушал местное божество, местную власть, авторитет, он этого не сделал, не попал, не исполнил наставления. Now, dear devotees, again, don't use this story, to go to your temple presidents now and to say, you're just a local deity. I'm not listening to you, I just want to advance like Gop Kumar and so on. И, пожалуйста, дорогие преданные, не нужно меня цитировать, не нужно идти к президенту своего храма и говорить, что я не буду тебя слушать, ты всего лишь местное божество, я хочу прогрессировать как Гопа Кумара. Uh, but we have to follow authority, but we have to use our heads also. Мы должны следовать авторитету властей, но мы также должны использовать свою голову на плечах. And we have to be quite intelligent to know how to follow our heart's path and at the same time to make our authorities happy. И мы должны понять этот баланс, как мы можем следовать за зовом своего сердца и в то же время делать счастливыми местные авторитетные власти. Не власть, а местное руководство наших общин или храмов там и так далее. It's a complicated question. Maybe there will be a lot of questions regarding that subject. I'm ready. But for now, I think you got the idea. Это сложный вопрос. Я понимаю, что, возможно, будет много вопросов по этой теме. Я к ним готов. Но это то, что я хотела сказать по этому поводу. You should follow your heart's path also. Вы должны также слушать зов своего сердца. And we have to be obedient. We have to practice anugatya. Мы должны быть послушными, мы должны практиковать анугатью. But spiritual life is a combination of heart and intelligence. Но духовный путь — это комбинация ума и сердца. So sometimes we'll take more shelter of anugatya. Поэтому иногда мы будем принимать больше прибежища в анугатии. Sometimes we'll have to follow our hearts, Иногда нам нужно будет следовать за сердцем. especially if we are seeing that somebody is treating us just like a mechanism somewhere and not in a personal way. И потому что иногда мы будем чувствовать, что кто-то обращается с нами как с каким-то механизмом, а не как с личностью. Again, difficult subject. It should be discussed always with the spiritual master because the mind can cheat us in the name of this thing this truth that I told you. But just to make you think about these things, I related to you this. Но в любом случае мы должны прислушиваться к своему сердцу, мы должны исполнять наставления духовного учителя, но я должен был вам сказать об этом для того, чтобы вы также прислушивались и к себе. So finally, Gopkumar, he reached, I think it was Dwaraka, where Lord Krishna spoke with him. И в итоге Гоп-Кумар достиг, я думаю, Двараки, где Господь Кришна говорил с ним. It was after Vaikuntha he received the association of Lakshmi Narayana, then he received the association of Sitaram in Ayodhya. Это было после Вайкунтхи, где он получил, где он общался с Лакшми Нараяной, потом он общался с Ситарамой. And everywhere he was feeling that he is not fitting into the mood that is predominating there. И он везде чувствовал, что он не находится в резонансе с тем настроением, которое царит в том месте. Because his mood, he was worshipping Madana Gopal in the mood of a coward boy. Потому что он поклонялся Мадана Махану в виде мальчика-пастуха. And in Vaikuntha, where everything is very noble, everything is very, how to say, it's done in a very official, opulent way. The worship of Lord Vishnu is done. И на Вайкунтхе все очень, так сказать, благородно, и все поклоняются очень возвышенным образом, очень с достатком, пышно очень поклоняются Господу.
Roskash. роскоши. Мгм. Kumar could not restrain himself and he started to dance and sing and chant the Madan Gopal's names. And all the Vaikuntha Vasis were looking at him that keep quiet, you know. И Гопа Кумар начал просто в экстазе воспевать имена, танцевать, и все оборачивались на него и говорили: тихо, тихо, веди себя тише. So the Lord had to tell, Lord Vaikuntha Vishnu had to tell him, you have to go further, Gopkumar, it's not your place. You have to go higher. И тогда Господь Вишну, повелитель Вайкунтхи, должен был сказать Гопа Кумару, что это не то место, где, к которому ты принадлежишь, ты должен двигаться дальше. Anyway, at some point, Gopkumar, he went after Ayodhya, he went to Dwaraka, and there Lord Krishna met him and spoke with him. И после Айоды Гопа Кумар пришел в Двараку, где Кришна говорил с ним. It's interesting that it wasn't the form of Krishna in Goloka Vrindavan, it was the form in Dwaraka, which spoke with him these words that I'm going to read now. И это была форма не та, которая на Голока Вриндаване, это была форма Кришны в Двараке, которая говорила с ним, с Гопа Кумарой. This form is a mixture of Aishwarya and Madhurya. Это Ашвария и Майтхурия, смесь в этом Ишваре, Which means sweetness and opulence. которая означает сладость и роскошь. So when the Lord saw Gopkumar, he said, Итак, когда Господь увидел Гопа Кумара, он сказал: welcome, welcome, my dear boy. I'm fortunate, most fortunate to meet you here. добро пожаловать, мой дорогой мальчик. Мне посчастливилось, очень посчастливилось встретить тебя здесь. For so long I have been eager to see you. Я так долго ждал встречи с тобой. My dear friend, you have passed many lifetimes without paying any attention to me at all. Мой дорогой друг, ты прожил много жизней, не обращая на меня никакого внимания. For so long, hope had made me dancing like a fool, thinking, perhaps in this lifetime, or this, or this, or this, he will finally turn his face towards me. Так долго надежда заставляла меня танцевать как дурака и думать, может быть, в этой жизни, или в этой, или в этой, или в этой, он наконец повернется ко мне лицом. But I could find no pretext on which to bring you to my abode, dear brother, and still follow the timeless laws that I myself have created. Но я не мог найти предлога, чтобы привести тебя в свою обитель, дорогой брат, и при этом соблюсти вечные законы, созданные мной самим. So the idea was how to take you out of this network of karma, and to liberate you from karma and to bring you home. То есть вся загвоздка была в том, как вызволить тебя из кармических сетей и привести тебя домой. You showed me no mercy, and as I considered this, I grew impatient, full of anxiety to receive your favor. Ты не проявил ко мне милосердия, и, размышляя об этом, я с нетерпением ждал твоей милости. So I transgressed my eternal code of conduct and arranged for you to take your current birth. Поэтому я нарушил свой вечный кодекс руководства и устроил так, что ты получил свое нынешнее рождение. Now be careful, А теперь будьте внимательны. be attentive. Dear boy, in that divine district of Govardhana, my most beloved abode, I myself became your guru, known by the name Jayanta. Дорогой мальчик, в той божественной области Гавардхана, моей самой любимой обители, я сам стал твоим гуру, известным под именем Джаянта. Today you have at last fulfilled the desire I have harbored for so long. Сегодня ты наконец-то исполнил желание, которое я так долго вынашивал. So the Lord is saying, I wanted for so many births, I wanted you to be here with me to take you back, and finally you came. Итак, Господь сказал, что Он очень много воплощений ждал, что Он наконец придет к Нему, и в итоге Его желание исполнилось. Please nourish your happiness and mine by staying here forever. Пожалуйста, подпитывай свое и мое счастье, оставаясь здесь навсегда. So Gopkumar finally he achieved Vrindavana, he received his original spiritual form of a coward boy, Итак, Гопа Кумар достиг Вриндавана, он принял свою изначальную форму мальчика-пастуха, and he remained there in this
serving the Lord in his original swarupa of a coward boy. И он остался служить Господу в своей изначальной сварупе мальчика-пастуха. And one interesting detail, when Gopkumar told the whole story to this Mathura Brahmana, И одна очень интересная деталь, когда Гопа Кумар закончил повествовать свою историю Мадхура Браману, Mathura Brahmana still did not get it. Мадхура Брамана все еще не понял. And then Gopkumar decided that, okay, now he needs special mercy. И тогда Гопа Кумар осознал, что ему необходимо будет проявить особую милость. So he just embraced that Mathura Brahmana. Он просто обнял Мадхура Брамана. That's how the prema from Gopkumar's heart went to the heart of that Mathura Brahmana. And that's how he became self-realized. И так према, которая находилась в сердце Гопа Кумара, перешла к Мадхура Брамана и также поселилась в его сердце. And it is said that there are three ways the mercy is transmitted. И говорится, что существует три способа, которым передается милость. Vachaka, which means true words, Вачика, что означает истинные слова. the words of the spiritual master contain his mercy. И слова духовного учителя содержат в себе эту милость. His teachings that he is giving, his instructions, these are the mercy of the spiritual master. Его наставления, учения составляют собой милость. Then the second way of transmitting mercy is called aloka, which means through glance. Алока — это второй способ, который означает через взгляд. And then hartika, which means through heart И хартика, что означает через сердце. or through embracing. Или через объятия. So Gopkumar decided that I have to embrace him, and let's solve it as fast as possible because I want to go back. Тогда Гопа Кумар решил, что мне его просто нужно обнять для того, чтобы мы просто обнялись и пошли вместе дальше. So that's the reason why sages are telling us these stories from their own experience. И вот это причина, по которой святые рассказывают нам свои истории. Because they have what is called Sanjivani Shakti in it. Потому что в них имеется то, что называется сандживани шакти. It means a special life-giving potency. Особое могущество, которое дает жизнь. One thing is to tell a story from Puranas. Одно дело говорить об истории из Пуран, Another thing to tell your own story to a person who believes in you. The effect is completely transforming. а другое дело рассказывать историю тому, кто по-настоящему верит в тебя, и это что-то совершенно другое. I could say a little bit more on that subject, but maybe I'll keep it for the next Friday. Я бы еще мог сказать что-то по этому поводу, но я думаю, что я сохраню это для следующей пятницы. If we will have a class next Friday, I'll just add something. We'll not have a long class next Friday, but I'll just add a few points regarding the same subject, and then maybe we'll have some questions and answers. Я не думаю, что у нас будет очень длинная лекция в следующую пятницу. Я просто добавлю несколько уточняющих моментов по поводу той темы, которую мы с вами сегодня уже обсудили, и большая часть у нас будет оставлена для вопросов и ответов. But now, thank you very much for your attention. А сейчас спасибо большое за ваше внимание. Maybe you have some questions. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. У Чандрамалы с прошлой лекции есть вопросы. Yes, and I have to reply to Chandramala Mataji's questions. И я должен ответить на вопросы Чандрамалы с прошлой лекции. And I'm going to do that definitely. Я определенно это сделаю. But maybe you have some questions regarding the topics that we discussed today. I will start with that, and then I will reply to Chandramala Mataji's questions. Но, возможно, у вас есть вопросы по сегодняшней теме, и после этого я отвечу на вопросы Чандрамалы. Or maybe Mataji Chandramala, you have some question regarding today's class. Или Чандрамала, возможно, у вас есть вопросы касательно сегодняшней темы. And we can start with that. И мы можем начать с этого. Hare Krishna Gurudev, I had 3 questions. Only the last one is also related to today's class. Okay, let's start with the last one. Let's start with the last one then. Okay.
Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Algılar Srila Prabhupada. Thank you so much for this wonderful class. My last question from the previous class is about that you said we should be resilient and not traumatize ourselves. And this sounds so empowering for me. It sounds like it's up to us not to be traumatized. We should cultivate like mode of goodness, because I understand resiliency comes when we are in mode of goodness, as far as I understand what it means. So combining this with the last topic you said about the authorities that doesn't care so much our spiritual advancement and that type of things, maybe we can be sad or we can contract and we can feel like we have to protect ourselves. Then in this case, my question is, instead of putting so much time and energy to resolve the problems coming day by day, is it proper that we also give some energy and time to cultivate mode of goodness and make ourselves more resilient? And then maybe we can hope that some of the problems right now maybe will not be problems in future. So maybe we don't have to lose ourselves in the problems. Maybe it's the problem is mainly that we are living in mode of ignorance and a mode of passion. Is it a correct understanding? Also, I am asking this question regarding the last topic of today, that you say I may receive so many questions. Я надеюсь, что я правильно поняла вопрос Чандрамалы. Матаджа рассказала о связи нескольких моментов, о которых сказал Гурудев, о том, что мы должны культивировать саттву, о том, что мы должны развивать в себе устойчивость, о заботе о себе. О руководстве было сказано в сегодняшней лекции, что не всегда наши старшие заботятся о нас как о личности, о наших нуждах, а только о том, чтобы мы функционировали. Итак, вопрос, правильно ли понимание того, что нам желательно развивать в себе устойчивость и развивать в себе в саттва-гуну, и таким образом те проблемы, которые у нас есть, они больше не будут казаться такими уж большими проблемами, потому что они будут естественным образом растворяться в нашей гуне благости, и они будут растворяться из-за того, что у нас будет эта внутренняя устойчивость и вера в себя и забота о себе. Правильно ли это? There are two types of psychological weakness and a lack of psychological resilience. Есть два вида психологической Слабости. и неустойчивости. One is created by some traumas. Одна существует из-за травм, And another is created because we are kind of like we expect too much from people around. а другая возникает из-за того, что у нас есть очень много ожиданий по отношению к людям вокруг нас. In a way, let's say we are not educated in that field. Можно сказать, что мы не образованы в этом поле. We did not have time to think about it, or we did not study this subject and did not came to the proper conclusions. У нас не было времени, чтобы это изучать, мы не занимались этим вопросом, и у нас не было возможности прийти к правильным умозаключениям. And often it's both. А иногда это одновременно и то, и другое. We did not receive a lot of encouragement and hugs and love in the childhood. Мы не получили достаточно любви, понимания, ласки, вдохновения в нашем детстве. Maybe we were criticized a lot, Возможно, нас много критиковали. harshly corrected. Нас корректировали грубым образом, поправляли. And then we have, when we grew up, we have this sense of internal insecurity, and we always need to get people's approval, especially the authorities' approval,
in order to compensate this lack of insecurity. И когда мы вырастаем, у нас есть эта внутренняя необходимость компенсации, выслуживания и доказывания другим, и особенно руководству, в том, что мы достойны чего-либо. And often our poor temple presidents, as I spoke a little bit today in a kind of like, how to say, not that I was criticizing them, but you should understand me correctly. И так же, как я говорил вам сегодня о президентах наших храмов, вы должны меня очень правильно понять в этом вопросе. When I spoke a little bit in a, not a cynical way, but let's say I spoke about them like the local deities. Я не цинично и не саркастично говорил, но говорил о них как о местных божествах. And I want to say that I had authorities who were very nice and very encouraging and supporting. И я хочу вам сказать, что у меня было руководство местное, которое было всегда очень поддерживающим, вдохновляющим и помогающим. But I had also a few cases when they were a kind of like, not that they were bullying me psychologically, but I felt some traumas that came up after many years after we separated. Но были и такие руководители, которые, я не хочу сказать, что они психологически издевались надо мной, но через много-много лет я мог увидеть в себе какие-то последствия, какие-то травмы после этого общения. And I had to work on becoming psychologically independent from those persons. И я должен был работать над тем, чтобы стать психологически независимым от этих людей. And this is a fine thing to keep your anugatya and at the same time to remain psychologically independent. И вот это очень важная вещь, очень важный баланс — сохранить анугатию, сохранить свое психологическое состояние здоровья. You have to keep your anugatya from your well-wishers, Вы должны сохранять анугатию от своих благожелателей, and you have to keep a distance and not to put you in a psychological dependence on people who are traumatizing you and discouraging you and are affecting your low esteem. и вы не должны развивать в себе зависимость от людей, которые психологически неправильным образом воздействуют на вас, и вы понижаете себе свою самооценку, чувствуете в себе неуверенность и тому подобное. But you should not do another very big mistake that often is happening. Но вы также не должны совершать другую ошибку, которая очень часто происходит. You should not project your traumas on people who are not guilty. Вы не должны проецировать свои травмы на невиноватых людей. Therefore, I don't want to reply to your questions in the terms of modes of nature. Поэтому я не хочу отвечать на ваш вопрос в рамках гун природы. Because it will just postpone the solution of this problem. Потому что это только отложит решение этой проблемы. You will feel the effects of sattva guna maybe in 10-15 years. Вы почувствуете эффекты саттва-гуны, может быть, через 10-15 лет. But you have to deal now with certain situations. Вы должны сейчас справляться с определенными ситуациями. Therefore, you should just study this subject of emotional maturity. Поэтому вы сейчас должны изучать этот предмет эмоциональной зрелости, Emotional resilience, эмоциональной устойчивости and building proper relationship with authorities, proper relationships with partners, and proper relationship with people who are working under you. и выстраивать подходящие, правильные взаимоотношения со своим руководством, с теми, кто приходится вам партнером, и с теми, кто по рангу ниже вас. And there will be different life situations. We'll have to respond with wisdom. И будет много жизненных ситуаций, на которые мы должны будем реагировать мудро. Therefore,
I would like to encourage you to now to study this subject and not to just postpone it by the process of devotional service will increase my mode of goodness and it will be automatically solved. Поэтому я не хочу вас вводить в заблуждение тем, что я просто буду выполнять свое преданное служение в гуне благости, и все мои проблемы решатся сами собой. This will happen definitely, Это точно произойдет. but you need some understanding of how to work now in order to avoid even more troubles that can happen till that time when you achieve mode of goodness. Но вы должны сейчас понять, как будут решаться эти проблемы, которые будут возникать до того момента, как вы достигнете гуну благости. And I want to say this is also a part of self-realization. Я вам хочу сказать, что это тоже часть самореализации. You have to understand how your mind is working, Вы должны понять, как ваш ум работает, how healthy are you from the point of view of the state of your ego, насколько здоровое у вас отношение с точки зрения вашего эго. because if you have a healthy ego, you don't depend on others. Потому что если у вас есть здоровое эго, вы не зависите от других. If you have a diseased ego, let's say, then you depend too much psychologically on the others' opinions. А если у вас, скажем так, больное, нездоровое эго, то вы с психологической точки зрения очень сильно зависите от других людей. And you are always constantly in this game of putting yourself in dependence, И вы находитесь в этой постоянной игре в том, что вы ставите себя в зависимость, you get hurt, раните себя, you backfire then on them. а потом вы отстреливаете в них обратно. And it's like a vicious cycle. It's go on and on and on. И порочный круг, который происходит снова, снова и снова. Therefore, it's one of the things that we have to learn to grow. Not as we are not speaking about growing as devotees. We are speaking now growing as human beings. И мы сейчас не говорим о том, чтобы мы росли как преданные, мы говорим в том, чтобы расти как обычные человеческие существа. And in order to learn this emotional resilience, И для того, чтобы научиться этой эмоциональной устойчивости, we have to learn two things: мы должны научиться двум вещам. detachment and fearless. Отрешенность и бесстрашие. Yes, we have to work on our detachment. Да, мы должны работать над своей отрешенностью. We should not beg approval for everything we are doing. Мы не должны молить о утверждении всего того, что мы делаем. Squeeze from people around approval that you're good, you're doing well, you're very nice, very good. Выжимать из людей эти вещи, что они подтверждают, утверждают, говорят нам, да, что мы делаем правильно, поступаем верно. And those from whom I could not squeeze that approval, then they're my enemies. И те, из кого я не смог выжать эти подтверждения моей важности, то они мне враги. And you should be fearless in the sense that leave your life in Krishna's hands. А бесстрашие будет заключаться в том, что вы свою жизнь отдаете на поруку Кришне. And be sure that Krishna will take care about you. И вы будете находиться в полной уверенности, что Кришна позаботится о вас. You just should serve Guru Krishna and Vaishnavas and do your best in your devotional service. And you should, dear devotees, be attentive now. You should feel your satisfaction in your own heart by serving Krishna. Вы должны делать свое преданное служение Гуру, Вайшнавам и Кришне, и теперь, внимание, преданные, вы должны в своем собственном сердце быть удовлетворены своим служением в первую очередь. You should feel reciprocation from the part of Krishna, not from the part of people. Вы должны чувствовать обратную связь и удовлетворенность со стороны Кришны, а не со стороны других преданных. Не со стороны людей, я сейчас не говорил про преданных. And I have a note that I want to share with you because I made it recently.
И у меня есть заметка, которую я сделал недавно, я хочу с вами ей поделиться. Don't attach yourself to a person, Не привязывайтесь к человеку, to a project, проекту, a company, компании, an organization. организации. Attach yourself to Привязывайтесь к a goal, цели, a calling. зову. When I said to you today, that's what I mean, that sometimes I felt a calling that I can do much more, but some narrow-minded leader who is considering himself to be Almighty God is just restraining myself. And I had to be smart in order to work with him, but at the same time to realize my calling. И как я вам именно об этом я сегодня вам говорил, что мне нужно было слушать свое сердце, свой внутренний зов, когда я осознавал, что я могу сделать для движения Шрилы Прабхупады гораздо больше, но узкодумающее руководство, которое в тот момент находилось надо мной, посчитало, что лучше меня в этом ограничивать. И тогда я должен был быть достаточно умным для того, чтобы продолжать контактировать со своим руководством, но в то же время слушать свое сердце. Therefore, so attach yourself to a goal, to a calling, Поэтому привязывайтесь к цели, к зову, to a mission, к миссии and a purpose. и цели, смыслу. And we can add here to Krishna. И мы можем здесь добавить к Кришне. And surviving in our movement И выживание в нашем движении, and growing in our movement и рост в нашем движении will mean to find a fine balance between working with persons, with people, with projects, with an organization, будет означать работать с проектами, с людьми, с организациями, and at the same time to realize your own inner goal, your own inner purpose in life, and your own meaning and mission in life. но также в то же время осознавать свою собственную цель, предназначение и миссию в этой жизни. We did not came to our movement to become slaves. Мы в наше движение пришли не для того, чтобы стать рабами. And sometimes, unfortunately, people may use this anugatya as a way, to make you a slave. И, к сожалению, люди могут использовать анугати для того, чтобы сделать из вас рабов. This concept of anugatya, I mean. Это концепция анугати, я ее имею в виду. Therefore, we have to be sincere. Поэтому мы должны быть искренними. We should, like I replied to Christina in the last answers that maybe you show, maybe devotees translated into Russian. I don't know what's happening after. И тот ответ на вопрос, который мне прислала Кристина, возможно, вы его видели, был ли он переведен на русский, я не знаю, потому что я не знаю, что происходит дальше с этой статьей, когда я ее выкладываю. But I said we have to have this fine intelligence to discriminate between different types of devotees. Но я там сказал, что у нас должно быть очень тонкий ум для того, чтобы различать разные виды преданных. And we have to work and put ourselves in dependence of people who are our well-wishers. Мы должны работать и ставить себя в зависимость от тех людей, которые являются нашими благожелателями, Spiritually more advanced. которые духовно более продвинуты. At the same time, we'll have to avoid people who are toxic, people who are putting us down and traumatizing us. И в то же время мы должны будем отстраняться от людей, которые наносят нам травмы и обижают нас, унижают. Подавляют нас. Подавляют. And at the same time, we'll have to study our own minds, И в то же время мы должны будем научить свои собственные умы, and our own egos, наше собственное эго, in order to be sure that we are not projecting our own traumas on true well-wishers. для того, чтобы быть уверенными в том, что мы не проектируем свои собственные травмы на наших благожелателей. Sincere devotees who are really interested in our welfare, but just because we are rebellious and just because we are traumatized, anybody in the position of a leader
potentially, he's my enemy, therefore I don't work with any one of them. Но иначе из-за своего эго, из-за своего ума мы можем оказаться в той ситуации, что мы будем воспринимать любого руководителя или наставника как своего врага, потому что он ничего хорошего нам не желает. So it's not black and white, Поэтому не все является в этом мире черно-белым. but definitely we have to work on ourselves in order to study out these subjects and to work them out with our counselors and friends in Krishna consciousness, and to become emotionally and psychologically strong people, and then we'll become strong devotees. Но в любом случае мы должны прорабатывать эти моменты сами или со своими духовными наставниками для того, чтобы стать морально устойчивыми людьми, а затем мы морально устойчивыми преданными. And often poor temple presidents, they don't offer us their time and energy, not because they're our enemies, И поэтому бедные несчастные президенты храмов наши, они не предлагают нам достаточно времени своего не потому, что они наши враги, not because they are, I don't know, some evil-minded persons, не потому, что они злобно направленные в нашу сторону умы. they just have so many responsibilities, so many devotees around them, that they just can share some glimpses with everybody. They don't have the whole energy and time to offer to you. Потому что у них столько много различных обязанностей, и вокруг столько много преданных, с которыми они могут поделиться лишь какими-то вспышками знаний, какими-то определенными кусочками, но со всеми они не могут полноценно предоставить время каждому. So he have 100 people around himself to whom he have to share his energy, У него есть 100 людей, с которыми он должен поделиться своей энергией, and he can give just 1% of energy to everybody. и он может дать только 1% энергии каждому. But because of your past traumas, you demand 100% of energy, or 90% of energy, or 50% of energy. Но из-за ваших прошлых травм вы хотите 90% энергии или 100% энергии. And you put yourself artificially put yourself in the dependence on him. И вы искусственным образом ставите себя в зависимость от этого человека. Then the conflict starts. И потом начинается конфликт. Therefore, again, it's a situation we have to think about, study, and understand exactly what's happening, and proceed according to what is needed to be done in the situation we are. И поэтому мы должны очень четко осознавать ситуацию, в которой мы находимся. Мы должны ее изучать способы, как ее решить, эту проблему, эту ситуацию, и потом вести себя в соответствии с тем, что мы решили. Life is not black and white. Жизнь, она не черно-белая. Anything else, Chandramala Mataji? Еще что-нибудь, Чандрала Матаджи? I need to digest and contemplate about all these things. They are very important. Я должна переварить все эти вещи и подумать о них, помедитировать над ними, потому что они были очень сильными и глубокими. Okay, then I will reply to Anastasia. Харе Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гурудев и преданные. Спасибо большое за вашу вдохновляющую лекцию. Я всегда чувствую взрыв мозга, когда слушаю ваши лекции, еще сколько нужно расти, осмысливать, и очень сложно все дается ограниченным умом это все воспринимать. И сегодня обрадовала, что даже мудрец Мадхура Брамана сегодня себя услышала, почувствовал себя так, что ничего не понял. То есть не все безнадежно, то есть только мы зависим от вашей милости и милости Кришны. Да, мой вопрос чуть такой практический, не к сегодняшней теме. Я себя словила на мысли, как не потеряться в информации. Я не говорю о мирской информации, а информации
в разных, на духовные темы, сколько разных есть и телеграммов, и лидеров, которые ведут свои каналы, и ютубы. И помню, год или 2 года назад у меня было только 1 или 2 духовных чата, сейчас их 3 раза больше, и все успевать нужно читать, или просто все интересно, но я чувствую такое давление или какое-то вот, да, ну, очень хочется успевать, но есть и другие обязанности. Но я понимаю, что есть и приоритеты. Вот, например, духовного учителя нужно слушать или какие-то курсы. Если ты уже записался, то нужно это, но все равно вот как вы можете что посоветовать, чтобы как-то ограничить или еще какие-то ваше мнение бы хотелось на этом поводу услышать. Благодарю. So Mataji was thanking Gurudev for a very nice, deep, profound lecture because she has a lot of things to understand and to learn with a limited mind. Every lecture is mind-blowing. And the question of hers is about how to not get lost in the whole spiritual information that is appearing nowadays, because a lot of spiritual leaders and elevated Vaishnavas started their channels, YouTube, Telegrams, and a lot of chats appeared because she was only in 2 chats. Now she has tons of them, and everything is very interesting to read. Everything is very important, although she realizes that the priority is in the hands of spiritual master, of course, and in the courses maybe on which she has subscribed, but otherwise how to manage all that and what is the first to read. Can you explain, please? When we are small, then one of the first lessons that our parents are teaching us is the culture of eating. Когда мы совсем маленькие, учителя первое, чему нас учат родители, это культура еды. Our parents are teaching us how to eat in a way that will remain healthy. Наши родители учат нас, как нам нужно есть для того, чтобы оставаться здоровыми. And one of the things that we are learning from the childhood И одна из вещей, которую мы учим в детстве, is that we have to eat at the same time daily. что мы должны есть в одно и то же время каждый день. We have to eat from food cooked by your mother or father. Мы должны есть еду, которая была приготовлена нашей матерью или отцом. And we have to be very, very selective when we are going in the market Мы должны быть очень избирательны, когда мы идем на рынок, and not to put everything in our mouth, и не класть, что попало себе в рот. because not everything that we see in the market is healthy and is good for us. Потому что не все, что мы видим в магазине, является полезным для And нас. also we should not eat food or candies from strangers. Также мы не должны брать еду или конфеты у незнакомцев. So in the same way, one of the first things that we have to learn from our spiritual master И поэтому одна из самых важных вещей, которую мы прежде всего должны выучить от своего духовного учителя, is to learn how to live by the spiritual food that our spiritual master is offering us. как нам выживать благодаря той духовной еде, которую духовный учитель наш нам предоставляет. This is our main food. Это наша главная еда. It is healthy, Она полезная, nourishing for our faith, она питает нашу веру and contains all the nutritious elements that we need in order to grow our faith and grow our devotion. и предоставляет нам все необходимые питательные элементы для того, чтобы взращивать в нас нашу веру и наш духовный рост. At the same time, my mother told me that when I was going to the school, and she was saying that, yes, you can eat at the school's canteen. You can eat there. It's safe. И в то же самое время, когда я подрос, мама сказала мне, что да, я могу питаться в школьной столовой. She was giving me money to buy something there in the school's canteen to eat. Она давала мне немного денег для того, чтобы я покупал что-то в школьной столовой. So in the same way, we have our main food, that main knowledge and teachings that we receive from our spiritual master.
Поэтому точно так же у нас есть духовная пища, которую мы получаем от своего духовного учителя. And also, by the blessings of our spiritual master, we can also learn. We can engage ourselves, enroll in different courses. И также мы можем вовлекаться благодаря милости своего духовного учителя в определенные блюда или курсы. Также и по милости духовного учителя мы можем также учиться на разных курсах, которые он одобряет. But you cannot eat too little, you cannot eat too much. Но вы не должны есть ни слишком много, ни слишком мало. Therefore, you can, otherwise you'll eat at home. Или вы едите дома, Иначе получится, что вы едите дома. And then you are eating in different 100 other places, you'll just explode. You cannot digest everything. также вы едите в сотни разных других мест, и вы просто лопнете, вы не сможете столько есть. Therefore, you should prioritize. Поэтому вы должны приоритизировать. Main food is the teachings of my spiritual master, systematic education that he's offering to me. Главное блюдо – это духовное знание моего духовного учителя, которое он мне предлагает. Then he can also give his blessing for me to be enrolled in some seminars and some other groups where Bhagavad Gita, where we are learning Bhagavad Gita, we are learning Bhakti Shastris or something. И также он может дать мне свои благословения для того, чтобы я обучался в различных группах на Бхакти Шастра и так далее. And stick to that. И придерживайтесь этого. Don't engage yourself too much into a lot of different things that are happening around. Не вовлекайтесь в различные вещи, которые происходят вокруг, потому что их очень много. And also one thing that I would like to say is that nowadays we get a lot of fragmental information. И еще одно, что я хотел сегодня сказать. Сейчас мы с вами в настоящее время получаем очень много фрагментированной информации. We get a lot of fragmental information via those short messages, short quotes in Facebook and Instagram and TikTok. Мы получаем с вами эти короткие сообщения, короткие цитаты в мессенджере, в Фейсбуке, в Инстаграме. And it creates a mix in our heads. И это производит микс в нашей голове. And we don't understand what's the whole Bhagavad Gita about. И мы не понимаем, о чем вообще вся Бхагавад-гита. Or what Srimad Bhagavatam is about. Или о чем Шримад Бхагаватам. Or the whole Vaishnava teachings, what it's about. Или все вайшнавское учение, о чем оно. Because we have this fragmental glimpses from here, from there, and it's a kind of mix in our heads. Потому что у нас есть фрагментированные кусочки, мы получаем одну информацию там, здесь, тут. Therefore, Anastasia, I would say that you learn under the guidance of your spiritual master who is giving you a systematic education. Поэтому, Анастасия, я хочу вам сказать, что вы должны обучаться систематически у своего духовного учителя, который дает вам эту систему шаг за шагом, как вам нужно идти. By his blessings, you should study either, like for many of you, you wrote me and I answered and I said, now you study Bhagavad Gita from cover to cover, or you study Srimad Bhagavatam, go to the second one, go to the third canto of Bhagavatam, now go to the fifth canto of Srimad Bhagavatam. So many of you, I'm keeping in touch with you and I'm telling you what exactly you should read, which will be beneficial for you according to your level. И многие из вас общаются со мной, и я говорю, что сейчас вы должны читать Бхагавад-гиту от корки до корки, или сейчас вы должны читать Шримад Бхагаватам, вторую песнь, шестую и так далее, в зависимости от вашего уровня и в зависимости от того, что будет наиболее полезно вам. Many of you are sending me those reports every 4 months, and this is helping me also to give you some advice, what to read, what not to read. Многие из вас присылают мне отчет раз в 4 месяца, и это помогает мне быть с вами в резонансе, и я могу вам посоветовать, что читать дальше, что, в зависимости от того, что происходит сейчас в вашей жизни. And some of you are asking me about, can I be enrolled into that seminar or course?
И многие из вас спрашивали меня, могу ли я пойти на тот семинар или курс. And I said, yes, go ahead, study. И я говорил, да, вперед, изучай. Some of you, I said, no. А некоторым из вас я сказал нет. Take care about the family, just study Bhagavad Gita now, study some basics, and don't get enrolled now, because it will be too much for you now. Не изучай это, не занимайся этим, просто изучай Бхагавад-гиту, потому что с теми обязанностями, которые есть у тебя сейчас в отношении твоей семьи, это будет слишком тяжело, и ты не должен вовлекаться ни во что другое. So it's working like that. Therefore, you should be aware about our tendency, to put everything in the mouth, and you should stick with just healthy food that is prescribed by your mother, prescribed by your spiritual master. Stick to it and grow. Поэтому ты должна помнить об нашей тенденции, нашей склонности все таскать в рот, и ты должна очень различать, что является важным, что является питательным, что является нужным, и в зависимости от этого выстраивать свое духовное питание. Что-то еще, Анастасия, по этому поводу? Нет? Благодарю. Как раз я изучаю Бхагавад-гиту на курсах и Чримад Бхагаватам самостоятельно пока. Да, просто не распыляйтесь на что-то другое, придерживайтесь вот того, что вы изучаете сейчас, и давайте уму время переварить. Благодарю. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, Chandamala Mataji, anything else? Yes, good day. I had two questions. If you allow me, I can ask. Yes, please. In the previous class, you said that Kala Krishna Das didn't develop anugraha because of the lust. And so I want to understand that how it happens, because he was traveling with Lord Chaitanya, and how this lust couldn't transform. So what is the lesson for us? What we should be take care of, that even Kala Krishna Das couldn't get rid of this lust while he was traveling with Lord Chaitanya. What could be our mistakes, or how we can be attentive, what we have to take care to avoid this type of things. На прошлой лекции вы говорили, что Кала Кришна Дас не развил ануграха из-за похоти, но он же путешествовал с самим Господом Чайтаньей. И вопрос, как это могло случиться, будучи при таком возвышенном общении, и что нам нужно делать для того, чтобы избежать подобной ситуации и все-таки развить себе эту способность, несмотря на похоть. Don't think that just by being in the presence of the Lord or of the spiritual master or of some self-realized Vaishnava, automatically you become mystically, in a mystical way, you become a pure devotee. Не нужно думать, что из-за общения близкого с Господом или с гуру, или с возвышенным вайшнавом вы внезапно становитесь очень одухотворенным. Of course, they have their beneficial influence. Само собой, у них есть свое влияние, очень благотворное. But Prabhupada said that a mosquito can also sit on the body of a saint and he'll just drink the blood and nothing will happen. Но, как говорил Прабхупада, комар тоже может сидеть на руке у святого человека, но он просто выпьет его кровь, и ничего с ним не произойдет. He'll not become a self-realized mosquito. Он не станет самореализованным комаром. So there were many disciples of Srila Prabhupada who got a lot of his association, and still they did not remain serious in their spiritual life, or even maybe they just left Krishna consciousness. Было очень много учеников Шрила Прабхупады, которые, несмотря на личное общение с ним, оставались несерьезными в своей духовной практике, а некоторые из них даже покинули сознание Кришны. Therefore,
What means anugatya? Поэтому что означает анугатия? Anugatya means to use your free will in order to build your inner connection with the Lord or with the spiritual master. Анугатия означает использование своей свободы воли для того, чтобы выстроить связь и взаимоотношения с Верховной Личностью Господа. And you are doing it in a conscious way. И вы делаете это сознательным образом. You want to serve, you want to imbibe the teaching, you want to apply the teaching. Вы хотите служить, вы хотите впитать в себя знания, вы хотите эти знания применять на практике. But if you remain internally disconnected and externally you are connected, nothing will happen. Но если внутренне вы не имеете этой связи, а на внешнем уровне у вас есть эта связь, то ничего не происходит. So in the case of Kala Krishnadasa, that was exactly the situation, that he was in the proximity of Lord Chaitanya, but he wasn't connected so much in his heart with Lord Chaitanya. Что и произошло в случае с Кала-Кришнадасом, когда он напрямую когда он был очень близок с внешней точки зрения с Господом Чайтаньей, но внутренне у него не было этой глубокой связи. He did not connect it inside in his heart to the values of Lord Chaitanya's heart. Он не создал связи, глубокой связи с истинными намерениями, целями, желаниями сердца Господа Чайтаньи со своими. So he did not connect it to that inner system, value system of Lord Chaitanya. Он не был связан с системой внутренних ценностей Господа Чайтаньи. And therefore his association was superficial. И из-за этого его общение было поверхностным. And he used his free will because he was, I don't know, spaced out, inattentive. He used his free will in a wrong way. И поэтому он был невнимательным, он витал в облаках, и поэтому он не использовал это общение должным образом. And as a result, he got affected by Maya. И в результате его повергла Майя. Therefore, Anugatya is not about external connection, it's about internal connection. Поэтому анугатия, она не о внешней связи, она о внутренней связи. Thank you very much. Good, I understood. Okay, so you had another question? Yes. And these questions about the personalism, I feel little less intelligent in this area. Excuse me, about what? About personalism. Personalism? Yes. Okay. So I am coming from the impersonalist background, and when I come to Krishna consciousness, it was very easy to accept that God is a person because it was so logical to me. I took 1 year to accept, understand that Krishna is that person as Supreme Personality of Godhead. All is okay. I can say myself maybe personal, but I have that problem, that understanding that it stuck me to create further relationship with Krishna, Gauranitai, Srimad Bhagavatam, and Holy Name, which is that I can perceive them as a person, but I cannot perceive myself as a person. Like I feel like I don't have any impact on them. If I don't appear at 4:30, I don't feel that Gauranitai will be sad or take care about if I come or not. And so I feel like they are all full of bliss, and my existence or my activities doesn't change this. So I don't arrange myself according to their feelings because I feel that they are always happy. But in normal relationship, I know that person love this, dislike this. I try to adapt myself and try to do my best to make that person be pleased, happy with me. But in terms of
Krishna, Goranitai, and all these things, or holy name, I don't think that myself is important in this relationship. I cannot change anything in their status. So this idea, this strange belief affect me, and I don't go further with the relationship. I don't know if I can explain myself, but this is my question: how I can overcome this, and how I can be also I can be a person in this relationship. I understand Krishna is person, and I am not asking this question out of humility that I am so insignificant that I don't have impact. I am asking these questions that the reasons I tried to explain before. Okay. Вопрос о персонализме и имперсонализме. Матаджи пришла в сознание Кришны из общества, в котором пропагандировался имперсонализм. Это заняло у нее примерно год для того, чтобы осознать, что Кришна является личностью, и принять факт того, что он является верховной личностью Господа. И нет проблемы в том, чтобы видеть его или Гауранита, или Шримад Бхагаватам, святое имя, как личности, но проблема возникает в том, что она рядом с ними себя таковой, то есть личностью, не чувствует, потому что ее отношение, ее поклонение, ее присутствие не может влиять на их статус, который является теми, кто уже полностью наполнен, находится в блаженстве, рад, счастлив, и ее присутствие, деяния или бездействие никак на это не повлияет, и этот момент очень сильно останавливает ее от того, чтобы углублять свои взаимоотношения с Кришной, потому что она застряла на этом уровне, где она не чувствует себя кем-то, кто может оказывать какое-либо влияние на Бога, на личность Бога. Хотя при этом в обычных взаимоотношениях с людьми то, что она делает, когда она пытается быть другом с кем-то, удовлетворять эту личность, делать ее счастливой, делать эту личность удовлетворенной, она видит, что будет обратная связь, и она это понимает. Но в случае с Богом это невозможно. И она спрашивает это не потому, что она считает себя никчемной или низшей, более низшей, чем она есть на самом деле. Она это хочет спросить именно из-за тех причин, которые она описала выше, а именно углубление взаимоотношений с Господом. Yes, it's an interesting point that in our spiritual advancement we have to realize that Krishna is a person and that we are a person. Да, это очень интересный момент, что в наших взаимоотношениях мы должны осознать, что мы являемся личностью, и Кришна является личностью. And before we realize Krishna as the supreme personality of Godhead, we have to realize our own personality. We have to understand our own personality. И перед тем, как мы осознаем Кришну как верховную личность Господа, мы должны осознать свою собственную личность. And I would say further, we have to build our relationship with ourselves. И я бы так сказала, нам необходимо выстроить в первую очередь взаимоотношения с самим собой. And we have to build a proper relationship, not toxic relationship with ourselves, but a proper relationship with ourselves. Мы должны подходящие взаимоотношения, правильные взаимоотношения выстроить с самим собой, не токсичные, а именно правильные. And we have to understand our nature, we have to understand our talents, we have to understand our abilities, skills. Мы должны понять и выяснить свои способности, свои таланты, свои возможности, что мы умеем делать. And we have to give ourselves space to realize all those things. И мы должны дать себе пространство для того, чтобы осознать все эти вещи. And to explore those things. Для того, чтобы изучить все эти вещи. Do you understand what I am speaking now, Chandramala Mataji? Вы понимаете, о чем сейчас говорю, Чандрамала Матаджи? Yes, Gurudev, I am like this in my relationship with
people. But when it comes to Krishna and holy name, because I thought they are full in bliss. We'll speak about Krishna and the holy name. Now, I wanted to be sure that you understand about the first part. Yes. That you have to discover yourself, to understand yourself, and to build a relationship, healthy relationship with yourself first. Да, я понимаю, о чем вы говорите, Гурудев. Именно так я себя веду во взаимоотношениях с обычными людьми, но во взаимоотношениях с Кришной, со святым именем. Гурудев сказал, что мы поговорим о взаимоотношениях с Кришной и со святым именем немного позже. Я хочу сейчас понять, поняла ли ты то, что тебе нужно в первую очередь понять себя и выстроить взаимоотношения с самой собой для того, чтобы двигаться дальше. Usually, devotees have a very interesting phenomena. У преданных обычно есть очень интересный феномен. They can be very kind and very understanding with devotees around. Они могут быть очень дружелюбными и очень понимающими в взаимоотношениях с другими преданными. They can understand that this is the expression of this person's personality. Они могут понять, что это просто проявление этой личности. And they can talk in a kind way to the persons around. И они могут разговаривать дружелюбным тоном с людьми, которых окружают. But when it comes to yourself, Но когда речь идет о тебе самом, you become very harsh, ты становишься очень грубым, you become very demanding, очень требовательным and very repressing yourself. и очень сильно сам себя подавляешь. Don't aspire for that, that's sahajiya. Не стремись к этому, это сахаджия. Or you're not following the rules and regulations. Или ты не следуешь правилам и предписаниям. You're fallen. Ты падший. You're just a mlecha and a yavana. Просто млеша и явана. You don't have the right to be happy and satisfied. У тебя нет права на то, чтобы быть счастливым и удовлетворенным. How can you develop a personality when you treat yourself in such a toxic way? Как вы можете развить личность, когда вы с собой обращаетесь таким токсичным образом? Krishna consciousness is a happy, joyous process, positive process, Сознание Кришны — это очень позитивный, радостный процесс, in which we leave ourselves enough space to love ourselves, to care about self, and to realize our talents, to realize our ideas and creativity. в котором мы даем себе пространство для того, чтобы понять себя, узнать себя и проявить свое творчество и таланты. And yes, sometimes we are doing mistakes, Да, иногда мы совершаем ошибки, but we have to learn from those mistakes and not get stuck into those mistakes. но мы должны учиться на этих ошибках, а не застревать в них. And well, I think we could speak much more on that, but I think for now you get the idea. Мы можем говорить об этом довольно долго, но я думаю, что сейчас ты поняла, уловила суть. And regarding the second part of your question, И касательно второй части твоего вопроса. Krishna is reciprocating with all of his devotees. Кришна отвечает, взаимодействует со всеми своими преданными. Krishna is made of love. Кришна сделан из любви. Our problem is that we cannot appreciate and reciprocate with that love. Наша проблема в том, что мы не можем принять и ответствовать этой любви. And we don't believe that somebody can just love us without any interest, proper interest. И мы просто не можем поверить в то, что кто-то способен нас любить без какой-то личной выгоды или интереса. And therefore we block our relationship with him. И поэтому мы блокируем наши взаимоотношения с ним. But the more we'll listen about how Krishna is reciprocating with his devotees, Но чем больше мы будем слушать о том, как Кришна общается со своими преданными, and how the relationship between Krishna and his devotees are personal, radical personal, и насколько взаимоотношения Кришны с его преданными являются личностными, радикально личностными, the more we'll be attracted to those relationships, and the more we'll discover Krishna, we'll start feeling how Krishna personally is involved in our lives and is reciprocating with
with us in our lives. И чем больше мы будем вникать в такого рода взаимоотношения между Кришной и его преданными, тем больше мы будем осознавать в своей жизни наши взаимоотношения с ним, и тем больше мы будем впускать его в свою жизнь и в свое сердце. Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita is full of the descriptions in which Krishna is manifesting his personality. Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита полны истории о том, как Кришна взаимодействует на личностном уровне. And about how the different personalities of his devotees are manifested. И как различные личностные аспекты его преданных проявлены. Hanuman has a nature. У Ханумана есть природа, Garuda has a nature. у Гаруда есть природа. Mangal has a nature. Кто? Madhumangal. Мадхумангала тоже есть природа. Yudhishthira has a nature. У Юдхиштира есть природа. Kunti has a nature. У Кунти есть природа. Gandhari has a nature. Гандхари, у нее есть природа своя. All the devotees, they have different natures, У каждого преданного своя природа. different personalities. Это разные личности. You have to discover your personality Ты должна раскрыть, узнать свою личность. and you have to cultivate this personality Нужно развивать в себе эту личность in a healthy way, здоровым образом, in a caring way. заботящимся образом. So Chandramala Mataji, we have a long way to go in that sense. Поэтому Чандрамала Матаджи, у нас есть долгий путь в этом отношении. But it will be a beautiful, interesting journey to discover yourself and to discover Krishna and to discover how both of your natures are working together. И это будет очень удивительный, прекрасный путь понимания того, какой личностью являешься ты, какой личностью является Кришна, и как ваши две личности комплементарно взаимодействуют между собой. Hare Krishna, Gurudev, you answered my question in a much beautiful way that the question deserves, I think. Thank you so much. So he is reciprocating, even if I perceive or not. Nama Prabhu Gauranitai always reciprocating with my actions, even if I don't perceive it. But if I discover more their personalities and more my personalities, then I will understand and perceive more how they respond. Yes. Thanks so much, Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо, дорогой Гурудев. Я хотела сказать, что этот ваш ответ был более красивым, чем того заслуживают вопросы. Я поняла, что Нама Прабху и Гаура Нитай будут отвечать мне в той степени, в которой я сама разберусь со своей личностью. Когда чем больше я буду понимать саму себя, тем больше я смогу отвечать этим личностям, как они ко мне проявляются. Спасибо. It's a long story about how we depersonalize ourselves to the extremes sometimes, because we want to become a pure devotee. Это очень долгая, глубокая тема о том, как мы себя деперсонализируем, как мы изувечиваем в себе личность, потому что мы хотим стать этими чистыми, преданными. But you digest what I said now, and in time we'll speak about it more. Но вы сначала переварите то, что я сейчас вам об этом сказала, и потом со временем мы будем говорить об этом больше. Okay, I think I'll answer the last question for today because it's late, and Aruna Govinda Prabhu, please. Я думаю, что я сегодня отвечу на последний вопрос, потому что уже поздно. Пожалуйста, Аруна Говинда Прабху. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарю вас за эту замечательную лекцию, наполненную глубоким смыслом. Вопрос очень такой простой, так как вы практически дали зеленый свет. Какого формата слабости можно показывать гуру, да? Какие свои беспокойства, неудовлетворенности можно говорить с гуру? What types of your weaknesses or insecurities or doubts you can show to your guru? Okay, I would say
I would say what I would expect in relationships with my disciples. Хорошо, я вам скажу, что я ожидаю в своих взаимоотношениях со своими учениками. In the same way that you sometimes may feel an overdose when you get too much chastisement or too many positive instructions from me. В той же самой степени, как вы чувствуете как некую передозировку от нравоучений и корректировки или даже от похвалы, которую я вам предоставляю. In the same way, I can feel sometimes an overdose of the problems you want to share and of different weakness that you want to share at once. В той же самой степени я чувствую передозировку от всех тех проблем и всех тех вещей, слабостей, которые вы разом на меня ушатом выливаете. Therefore, let's work on them step by step and start with the most urgent ones. Поэтому давайте будем работать над ними шаг за шагом и будем начинать с самых срочных. Therefore, I would say start with the urgent things that really are bothering you now and are creating problems, and in time we'll work on others also. Поэтому давайте начнем с вами работать над самыми срочными проблемами и сомнениями, которые у вас есть, а потом мы с вами будем двигаться дальше. And I think also for the persons, because we are building our personal relationship, you cannot be too intrusive in a relationship. You start with little and let it develop in an organic way. И точно так же во взаимоотношениях с личностью вы не можете резко ворваться в чью-то жизнь. Ваши взаимоотношения с определенной личностью выстраиваются шаг за шагом, постепенно, очень естественным и гармоничным образом. I think this algorithm is an algorithm in the mode of goodness, and it will be productive in a long-term relationship. Я думаю, что этот алгоритм находится в гуне благости, и он будет продуктивным на протяжении долгого времени. So Rana Govinda Prabhu just shared my understanding of your question. Поэтому, Аруна Говидна Прабhu, я с вами поделился просто своим пониманием этого вопроса. Okay, dear devotees, I'll show you the deities, Radha Madan Mohan, and we'll finish for today. Что, дорогие преданные, я покажу вам божество Рада Мадана Махана, и закончим с вами на сегодня. Hare Krishna. Hare Krishna.